on the way our society runs, the way our government runs, the way that we interact with one another in not just economic transactions, but on a day-to-day basis. I think blockchain technology is at least as significant as the development of the internet. If the internet brought us near-instant digital communications, then the blockchain brings us near-instant digital asset transfer, asset movement, and security of data movement. That's really, really important to everything in financial services, anything with property or anything with ownership, which is massive for the economy.
What now? No? Hello? You can see my screen, right? You can hear me, yeah? Can you all see me now? Hello all. Hope you all can hear me. Yeah, okay, so you can see me as well. That's good. Hi all. How's it going? Hope you're doing good, yeah? Okay, so I just need to, okay, I'll just open the PPT. Hope you all can see my PPT now. Yes, Subhas, we can see. All right, okay, good. So, can you see my PPT now? Yeah, we can Screen? see you. Yeah. Okay, that's good. So, very good evening to all. So, let us start. So, basically, today we'll be discussing on the blockchain. So, what is blockchain? What is the future of blockchain? Why is it blockchain so important in today's time? So these are the basic things we'll be discussing today. And I think after that, obviously the GDM and RDM, everybody's going to continue with the training. So thanks for inviting me for this webinar. Okay, so let's start. So basically, what is blockchain or cryptocurrency? These are two different things. Blockchain is the underlying technology, and cryptocurrency is considered to be the future of money. So yes, obviously we'll be discussing that today. So this is just a basic profile of mine.
I'm not going to go in depth on that. Obviously, okay, so let's start understanding what is the difference between fiat currency and cryptocurrency. So fiat currency is basically what is backed up by government. So government backed currencies are called fiat currencies. Now, fiat currencies, every country normally has their own fiat currency, which is backed up by their government. For example, in UK, pound, British pound is the is backed up by the UK government, so it is the fiat currency of this country. So when you say when it is backed up by government, what happens is normally it becomes a legal tender. So this is where the difference. Cryptocurrencies are not currencies in the sense of legal tenders. So what is the difference? A currency backed up by government is a legal tender. So the importance here is for the word legal tender. So what is a legal tender? I'll explain legal tender. Legal tender is basically if I owe money to somebody. For example, if I owe £100,000 to somebody, or anybody owes £100,000 to somebody in the UK, and I pay them British pounds 100,000, then what happens? The debt need to be is automatically gets cleared. Sorry, just 1 second. Yeah, sorry about that. Hi, Vic, can you hear me? Yeah, it's fine now. Yeah, okay, thank you. So, so as I explained, if I think there's an echo coming. Hello. Excuse us, there's some technical issue. That's why we delayed start the meeting also. Hopefully we can start back again. In the meantime, if you take a notes while presentation going on, you please write down any question you want to answer from Subhas. Then he will take last 10 minutes, take the questions. On the chat box, you can chat the questions. Hi, Vic, can you hear me now? Yeah, we can, yeah. All right, sorry about that. I'm just sharing the screen again. Hope you can see my screen, yeah? Yeah. Yeah, okay, so really sorry about that. So basically, so for example, as I mentioned, like fiat currencies. So if, is there an echo, Vic? Hi, Vic.
Hello. Carry on. Can you hear me properly, or is there an Yeah, echo? yeah, I can hear you. Yeah. Is there an echo? Yeah, is everything fine? You can carry Okay, on. fine. Okay, Yeah. I'll just continue because I can hear myself back. That's why I got confused. Oh, okay, okay. No. All right. Okay, fine. All right. Okay. So basically, fiat currencies. When we talk about fiat currencies, uh, a country-backed or a government-backed currency is a fiat currency, and the thing is legal tender. So let's explain what legal tender is. So legal tender is basically if I owe somebody money or anybody owes somebody money in the UK, and 100,000, for example, if that's what somebody owes, and if I pay the 100,000, the debt should get cleared. So the other person to whom the debt is owed, he or she cannot say that I'm not going to accept British pounds. So by law, if I take in British pounds, the debt gets cleared. So that's what the legal tender is. For example, instead I give that person 100,000 worth of gold, then they can reject it. But if I pay in fiat currency of that country, which is recognized as a legal tender, then it cannot be rejected. So that is what the definition of a legal tender in any country is. So normally fiat currencies are legal tender and backed by the government. So money. So let's look into e-money. So digital form of the fiat currency. So there is obviously a fiat currency which is in existence, and then, for example, in PayPal, if you deposit the money in a bank and if you transfer it to PayPal, what happens is what you see in PayPal account or any wallet for that matter is that I think your voice is breaking, Bas. Sorry, can you hear me now? Yeah, it's better now. But I think when you talk, I think it was before the voices start breaking. No problem. So where do you want me to restart or something? Yeah, please. Yeah, if you don't mind. It's okay now. Yeah. Okay. So yes, so fiat currency. So fiat currency, as I mentioned, is a legal tender. So most of the countries, for example, in UK, if there is 100,000 pounds is something I owe to somebody, then if I pay in fiat currency, that means like in British pounds, then the debt has to get cleared. That person cannot say, I will not accept in British pounds in UK, because that's a legal tender in this country. So legal tender allows you to clear the debt off and the other person cannot reject it. But instead of the fiat currency, if I'm going to say, okay, I will give you gold worth 100,000 pounds, then the other person has the right to reject it. That is the difference between a legal tender and a non-legal tender. So fiat currencies, which are normally backed up by the government, are legal tenders. So in e-money, when we talk about e-money, for example, e-money is the electronic form of the fiat money. So if I deposit 100,000 or 1 million pound into my bank account and I transfer it, and then I see it, online. If I transfer it to a wallet like PayPal or any e-money wallet, then I can see the balance there, which is representing the fiat money which I deposited in the bank. So that is called e-money. E-money is actually the representation of the physical money, which is normally a currency issued by the government. So hope you understood what is fiat currency, legal tender, and e-money or electronic money. So the electronic money is the electronic representation of the fiat money. Whereas digital money is different. Digital money is normally, e-money is sort of, you can say, comes into the electronic form. But digital money or virtual currency, it doesn't have a physical existence. It only exists in the virtual world. For example, Nectar points or Tesco Club Card points. These are all digital, versions of digital currencies or digital point system, whatever you want to call it. So basically, they only have, they only have a virtual existence. They don't have a physical existence. So these are virtual only money. So these are normally called as digital money or virtual money or currencies.
but they are not legal tenders. As I mentioned earlier, if I pay in gold, the other person can say, no, I'm not going to accept it. So in the same way, when you pay in fiat money, I mean digital money, which is not a government backed or a legal tender, so what happens? They can reject it. So it's not so basically it is classified under what you call digital assets. So what are cryptocurrencies? The cryptographic form of virtual only money, which is in a cryptographic form in blockchains, are called cryptocurrencies. I'll be explaining that in detail in the next slides. What is the difference between a normal virtual currency and a cryptocurrency? A subcategory of virtual currency where cryptography is used to secure the transactions and to control the creation of new coins. Because cryptocurrency, the name comes from the technology, which is cryptography. Okay, so if we move on to the next slide. So let us look into the legal framework of cryptocurrencies. Does the law treat it as a currency, or else what is the legal framework for it? So basically, cryptocurrencies are actually much more than currencies and exhibit different legal characteristics depending on the context in which they are examined. For example, tax law, transactional law, etc., etc. So basically, in the UK currently, it's divided into three. One is exchange tokens, utility tokens, and security tokens. These are the three definitions which is given to crypto assets in the UK. So exchange tokens are basically the current definition for exchange token, which is accepted by the executives bodies, are basically on a blockchain. When you make transfers, when you transfer something on a blockchain, normally the transfer of this currency is happening. So those coins, because without a coin getting transferred, because the fees for the transfer is paid in the base coin of a blockchain. For example, in Bitcoin blockchain, Bitcoin is the basic currency. In Ethereum blockchain, Ether is the basic currency. So you might have other currencies on the same blockchain, but even for transferring those basic currencies, the fees has to be paid on Ether. I mean, in Ether, or in Bitcoin also, the fees has to be, for the transaction fees has to be paid in Bitcoin. So these main transaction currencies, or the blockchain where the transaction fees are paid, is mainly called exchange tokens. And then there are utility tokens. Utility tokens are tokens which are on blockchain, which can be used for different purposes. So even trading is a usage of a cryptocurrency. So there are different types of usabilities. You can use it for redeeming. You can use it for different purposes. So these are the difference between the exchange tokens and the utility tokens. So cryptocurrencies, fiat currencies. Will it be given the status of currency and be regulated in UK, US, or India? Well, it is highly unlikely that cryptocurrency will be treated as currencies in these stage of restriction until it is fully studied and legal frameworks are put into place to regulate the firms or individuals that create, obtain, distribute, exchange, accept, or transit virtual currencies. Now, already the FCA has come up with certain guidelines on what is cryptocurrencies, and as I mentioned earlier, these are divided into three. These are mainly digital assets. Exchange tokens are digital assets. Utility tokens are digital assets. They're not currencies. It's been fully categorized as of now by the regulatory bodies. So now let us look into blockchain. So basically, we understood the difference between a fiat currency and a virtual currency, and cryptocurrencies fall under the virtual currencies. One is physical money, and the other one is a digital only money. That's the difference between fiat money and virtual only money. So now let's look into the underlying technology of cryptocurrency. The basic underlying technology of cryptocurrency is called blockchain. Now, what is a blockchain? A blockchain is a distributed database that maintains a continuously growing list of ordered records called blocks. So basically, the transaction histories are stored in blockchain as blocks, one after the another, like like a chain. So that's why it's called a blockchain.
So blockchain and innovation. We should think about blockchain as innovation like an internet, a comprehensive technology with tiered technical levels in multiple classes of applications. So basically, blockchain is considered to be a revolution which is much bigger than the internet. We all know that how big the internet revolution was. So blockchain is considered to be a much bigger revolution than internet. I'll explain why it is considered like that. We'll be going through that. And then let's look into, there are different protocols or different versions and new versions are emerging. So we can mainly classify into two protocols: cryptocurrency evolution based on blockchain protocol 1, so Bitcoin and Bitcoin blockchain, which is the basic and the beginning one, is in protocol 1. Smart contracts was initially launched by Ethereum. So Ethereum smart contracts is based on protocol 2. So now we will discuss about, I mentioned about exchange tokens and decentralized tokens and everything. We'll just watch a quick video and then I'll explain in depth into what blockchain, what mining is. I think Sri just mentioned that you can't hear it. So probably I'll have to skip the video. Just give me one more minute. Maybe I'll try. I'm sorry, I think I'll have to skip the video, but I think we can play this video later. Vic, hope you can hear me. Hi, Vic. Yes, we can hear you. Yeah. Okay, so I'll just skip the video because I think you can't hear the video, so I will just skip it. That's right. Okay, no problem. Okay, so let's look into what is okay, so what is the distributed ledger? So the video basically talks about what is mining and what is distributed ledger. So I will explain it, how the distributed ledger works. So basically in a centralized ledger, so what is a centralized ledger? So centralized ledger is like a ledger or where you file the transaction details, but it is centralized. To give you an example, for example, if you have an account with Barclays, then your transactions in your bank account is basically entered by Barclays. So it is a centralized ledger because only Barclays has access to their ledger. So if you have an account with HSBC, then HSBC is going to be only having the details. So basically, for example, in a bank, client A, the ledger is managed by bank. Client C, the ledger is managed by. So every client, the ledger is actually managed by the bank. So that's a centralized ledger. There are multiple ledgers, but bank holds the golden record. So for example, there is a ledger for B, client A, client B, client C, client D, but all these ledger is centrally controlled and held by the bank. Client B must reconcile its own ledger against the bank and must convince bank
of the true state of the bank ledger if discrepancy arises. So for example, if you have any transaction which you want to confirm, then you have to confirm it with the bank, because bank is the authority to enter and delete transactions from your ledger. So whereas in distributed ledger, it is slightly different. So instead of the banks, these nodes are like basically your computers or the mining computers. So A, B, C, D, E, so different computers. The whole ledger is actually with everybody. A, B, C, D, and E. Everybody owns a ledger. So no one person cannot manipulate it. So just to explain a bit more into it, so for example, clearinghouse, this is a centralized ledger. So everybody is, one person or one authority is controlling the ledger. So in a distributed ledger, which is a decentralized ledger, so this is the biggest, in blockchain, the most important terminology is decentralization. So the centralized power of ledger keeping by banks and financial institutions are now being moved into decentralized ledger in a blockchain system. So this is the difference. The financial system, which is followed by the banks, they have a centralized ledger, whereas in the blockchain, it's a decentralized ledger. That means every computer that is mining has a full ledger of the whole transactions from the beginning till date. So no one person cannot go back and manipulate it, because everybody has the ledger. So if somebody tries to manipulate any transaction before, then everybody knows that no, that's not the correct, because this is the last transaction, the history of the transactions, this is the last, and this is what correct is. So that is what is a distributed ledger and a centralized ledger. In a centralized ledger, you never know what is happening, because it's all been controlled by a centralized person. So that centralized person can make changes. I'm not saying about banks that they will change, but what I'm saying is from a trust point, centralized ledgers, you have to put your trust on the central authority, whereas in a decentralized structure, everybody owns the copy. So there is no need, it's a trustless system. So you don't have to put your trust on one central body or a company or a bank or anyone or a government for that matter, because it's decentralized, it's open, it's public, everybody knows it. So let's look into the evolution of money. So this is how it is evolving. So initially it was a barter system, then again gold came into play, then metal coins, then paper money, plastic cards, we still use them, and then electronic money. So we have the wallets, the mobile payment, different solutions are there. And then comes the cryptocurrency. So what is the major difference between all of them and cryptocurrency? The major difference is the decentralization. With all the other money, it is actually centralized, centrally controlled. Whereas in cryptocurrencies, it's people's money. It's a democratic system. It's a distributed ledger. So that is a big difference. The control of the ledger or the flow of the money, the transaction, is moved from a centralized party to a decentralized ecosystem, which is like a democracy, basically. So basically, it's an online democracy, if you want to call it that way. So basically, that is a major difference between the whole historical form of payment systems and the new decentralized cryptocurrencies. The blockchain technology will do to the financial system what the internet did to the media. So we all know that media was, well, to give an example, it was mainly big companies running the media. Now the social media and everything, it revolutionized and changed the way the media used to work. In the same way, cryptocurrencies are going to change the way the whole payment industry is working. So it's a gradual change, but it's kicking in much faster. So let's look a bit more into financial system. Money, bank, and payment systems are changing. We all know that these companies, how it works. Before it was card, now it is contactless. So different new forms of technologies evolving. So all those technologies are based on centralized control, whereas blockchain is mainly based on decentralized control. So let's look into what happens. These companies have made considerable difference
So innovation, mobile phone industry started by Nokia. Apple has changed the whole thing. Now it's the smartphones. So Orchid, now you know how advanced Facebook is compared to that. So the email system was started by Yahoo, but now Google is leading the game. So innovations are transforming auto industry. You know what Tesla is doing. So there are many leaders who are talking about cryptocurrencies. This is a video, but I don't think you can. The sound is available at this moment, so probably Vic will play this video also after this. So I'll just skip this slide. Okay, here we go. So last 10 to 20 years, our world has changed. We all know that, and these are the main companies which are leading this change in the digital world or in our, in the world we live. The innovations are led by these companies at the moment. So the next generation phones will have inbuilt crypto, will be having inbuilt crypto wallets. So Samsung has already announced that Galaxy S10 Plus is going to have an inbuilt crypto wallet. So basically, so now we need to understand. Now, some people might think, okay, this is a future technology. I don't have to worry about it now, or I don't have to learn about it now. But the next generation, maybe even the next phone you're going to buy, is going to have a crypto wallet in it. So once a crypto wallet is in the phone, so that means this technology of decentralized cryptocurrencies is going to be in our pocket, and we are going to be using it on a day-to-day basis. So it is important that we keep up with the trend. We keep up with the changes. We understand what is. So we need to now spend some time at least to start learning about what this technology is all about, because this is how you're going to be paying for your petrol. You're going to be paying for your food, groceries. So this is basically the future money. So even today I was discussing with one of my colleague, Volvo is now coming up with blockchain technology. So every company is now thinking about blockchain technology, and it is evolving. So now, as we all know, since COVID, there is a huge trend of moving everything online. So basically, yes, it's all going online. So it is a big change which is going to happen in the future. And not, when I say future, it's not far future, it's immediate future. So even now things have changed. Now through TechBank, you can use your cryptocurrencies to pay for your groceries and so many things. We have enabled it through different APIs and solutions which is available in the TechBank. So the technology is changing, the way we pay, the money we use is changing, how we transfer money internationally, how we use the money locally, everything is changing. So the technology is changing. So it's a good platform where you can learn and at the same time earn and also spend through cryptocurrencies. So next generation of financial market. So global cryptocurrency market is ready to compete with conventional stock exchanges and offer better terms for new project financing. So thousands of exchanges are already live all over the world. So for example, when I say the international borders are disappearing, which means you can open a crypto account in a company in India, in US, or in Singapore, or anywhere in the world. In the same way, people from different parts of the world can open an exchange account in an crypto exchange in UK. So basically, the border, it's becoming borderless. So currently, we know that how difficult it is to open a bank account or a business bank account or even a personal bank account in UK, and then if you want an account in India, if you want an account in US, then you have to separately approach these people and open the account. That's all changing now. It's with regard to cryptos, you can just hold it anywhere in the world. So you can open an account anywhere in the world on a click of a button. So the world is changing. The way the payment systems, the online digital asset management, everything is changing. And there are millions and millions of traders who are engaged in crypto on a daily basis. And the transaction volume, the trading volume of cryptocurrencies are already in billions.
So technology and security. So trading transparency is guaranteed in blockchain technology. As I mentioned, it's a public ledger. Everybody has a copy, so no one person can go back and manipulate. Can be built in a way that exchange operators can't access customer funds. So there are decentralized exchanges as well, where you have the public key and private key, and you can actually only you can manage the assets. So even the exchanges won't have control in a decentralized exchange system. So distributed blockchain network guarantees the absence of central point of failure. So why this technology is said to be highly secure? When I just joined this webinar, I was, I saw that there is a video which has been going on. And yes, in that video, they made it very clear what is a decentralized, a distributed blockchain, how it guarantees the absence of a central point of failure, which means, for example, I'll just show you the, okay, sorry. I'll just open another file. Yeah. Okay. So how is the central, the point of failure is controlled? So basically, for example, in a centralized systems, for example, if it's a bank or for any company for that matter, and if the data is stored in a server, so it's actually served in one server, and only that company has access to it, or the people or the group of people who's controlling that server has access to it. So how is the hack? How does the hacking happen? Hacking normally happens when somebody gets or somebody somehow gets into the server and takes away the data. So what happens, these hackers focus on those server where this data is held and they hack into it, and that's how they can manipulate the data in there. They can copy the data, they can erase the data, so many things they can do. But in a decentralized system, it's not practically possible. Why? Because, for example, the Bitcoin blockchain, the last entries of a Bitcoin blockchain are simultaneously saved in millions of computers around the world. So it's not served in one server where a hacker can just go into that server and hack and manipulate it, because it's already in multiple millions of computers. If the hacking has to happen, then at a same time, the hacker will have to hack into millions of computers to manipulate, because every single ledger which is saved in each computer will have to be manipulated for that matter. So that is the main difference. That's why it's called highly secure. So it's highly secure, it's decentralized, it's borderless, and it is the future money. So this is the main thing about cryptocurrencies and blockchain. So I'll just finish this session, because today I just told that I'll just come in and talk about the blockchain technology. We do other high levels of trainings and seminars and webinars, and we'll be coming up with more webinars and training sessions on blockchain at different levels. So this is just a basic understanding of what a blockchain is, what is the decentralized, what is the difference between a cryptocurrency and a normal fiat currency, what is the difference between a centralized ledger and a decentralized ledger, and what is the future of blockchain and how it's going to affect our day-to-day, it's going to be applicable in our day-to-day life. So I'll just wind up this and I'll take some questions. Hi, Vic, can you hear me? Yes, we can hear you, Sebastian. Yeah. Okay. So I can take some questions. So anybody like to ask any question, please, you can type it on the chat so we can. Yeah, you can type your questions in, and then we can discuss on that.
Yeah, I can see some people are typing, so we'll just wait for that. For the question, Subhas, would you like to tell about what is a new or anything on the way in the pipeline to launch? So I hope everybody like to hear that as well. Yeah, obviously. So the new things is like we are building we are already started building the stake on blockchain, and there's international transactions. Sorry, I'm just getting questions in between. Okay, no problem. So yeah, so basically the stake on blockchain is in development. So that's going to be the big thing which we'll be launching in 2021. So now we will be starting the promotions. We already started the promotions of that. So what is stake on blockchain? Stake on blockchain is going to be a decentralized blockchain where you will be able to mine through your mobile, will be able to mine through your CPU and different mining methods. And there are different features. And as I mentioned, that's going to be a decentralized ledger. And being the pioneers in CCRB, that there'll be a few pre-mined coins. That is what is going to be coming to the CCRB holders. So all CCRB holders, because by participating in CCRB, you are actually, supporting that project. So when you are supporting that project, you are given stake on coins and pre-mined coins because you are the supporters and promoters of that. Okay, so a few things. Somebody saying international transactions can't be done in credit card. Yes, credit card is a Visa card. It can be used anywhere in the world. Nearly 40 million, outlets where Visa card is accepted. So okay, first of all, thank you so much for joining with us. There seems to be confusion about the new VPay shopping. Okay, now I think there is a bit of confusion with regard to the new BPay shopping. Actually, okay, I'll just clarify what is the new thing. Okay, so okay, the question is, okay, now with regard to the new BPay system, there is the only change that is that up to £40, you can use your credit or debit card and make a payment. And first time, if you're using platform for the first time, you get 8% discount irrespective of a Blue member or a Prime member or a VIP Plus member. You get minimum 5% discount on the first time usage. So this is to encourage more people to come and start using BPay. So that is the only change. So, and going forward also, if you're using less than £40 a month, then you don't have to have a auto top up anymore. So you can just you can buy for any less than £40 a week, no restrictions. So this is to encourage more people to come and try our system so that you can put there. Okay, now one question is, can any government make a particular cryptocurrency illegal? I don't think any government can make a particular cryptocurrency illegal. The rules will be made generally, and if a particular cryptocurrency falls into a bracket of that general rule, then that all cryptocurrencies coming into that will be. I don't think government is going to say, okay, this currency I will take, this currency I will not take. But they will have a general basic law which says, okay, as I mentioned in the beginning, there are three different already UK. It's been categorized into three. Maybe more classification is going to come, or the definitions are going to change. So as of now, the definition which the bureaucracy has given is divided into three: exchange tokens, utility tokens, and security tokens. Okay. Can you explain how CCRB value increase? Okay, sure. So basically, it's a purely demand and supply based utility token. So basically, as the utility increases, the demand goes up. And when the demand goes up and the supply is limited, automatically
it's expected to have a, the value is expected to go up. I'll give you an example. For example, currently, if you hold 10,000 CCRB, then your discount goes up or your mining power is increased, etc., etc. So there are different benefits, and different companies are offering different. For example, BBX is a group of 90,000 small retailers. There you can get BBX, you can trade your crypto CCRB for BBX and get a BBX token in exchange, which can be used in that network. So, for example, if we just talk about 10,000, if somebody is holding 100,000 CCRB, if 700 people is holding 100,000 CCRB, then the supply is really, really short, just 700 people. So that means the value, the availability goes down, and then automatically the demand and supply shoots up if there is more and more people trying to get hold of CCRB for using in their day-to-day life at a higher rate. In the same way, so that is how, if there is 10,000 CCRB holders, 7,000 CCRB people holding 10,000 CCRB, again the demand is really high in that case, and then again it shoots up. And we have given you, we have provided a graph in the dashboard where you can on a daily basis monitor how the demand is increasing, what is the percentage of people holding CCRB at different levels. So as it grows, automatically it goes up. And currently we are also buying from the market to resell. And many other companies are also buying it for different purposes, and many other people are trying to buy it from the market for holding also. So that also, so we are in the business of buying and reselling crypto. So obviously, you can offer, if you have CCRB for sale, based on, I don't know, whatever price, different price, people might have got it at different price, because you might have mined it, you might have bought it from an exchange, or you might have got it through shopping or somehow. So if you have CCRB which is available for sale, then I would recommend you to just, whatever price, maybe it's 1 cent, 2 cents, 3 cents, 10 cents, 20 cents, or $1. If you are planning to sell it, then I would recommend you to list it in the exchange, so that because what happens is, when a buyer comes, they look into the exchange, and when they buy from the market. So if you have not listed, if you have not, for example, if you have a car to sell, then what you do, you just put a board on it selling that, okay, car for sale, and this is the price. In the same way, just list your tokens at whatever price you want to sell, so that people can see that you want to sell this much amount for this much number of CCRB for this price. And automatically, when a buyer comes, it works automatically, and it gets bought out. So if that is what you have asked, then yes, please feel free to list your tokens. Just list it, and whenever a buyer comes for that price, it gets bought out. But if you're not listing it, then nobody knows that you are there. You want to sell your CCRV, and then nobody's going to buy from you, because nobody knows that you want to sell it. Okay, so still changes happening without prior notification, which is not supportful for the team. Well, I completely appreciate that. There has been a big change in the platform where we have come up with a new mobile optimized website. But we have given a button on the top saying that you have an option to go to continue to use the previous version, and we will try to give as much notice as possible going forward. And we are also planning to launch some decentralized platforms where systems will not be changing. Okay. Would you be able to explain about new process on BPay, about 5% on card transactions on first shopping, please? Yeah, okay. I think I already covered that, but I'll just explain that. This is an offer. So anybody who is new, who is coming and using the platform for the first time,
they will get 5% discount irrespective of their minimum 5%. So for example, if you're a VIP plus member and then you're using it for the first time, then obviously you get 10%. But even a blue member who's trying to use our platform for the first time gets 5% straight discount, which is if they buy for £40, they straight get 2%, 5%, £2 off from that. So that's for anybody. So if you're introducing somebody and they don't have to set up an auto top up, they can directly use their credit or debit card. So because the feedback we received is that the new members, because they don't know how the system works, they're a bit reluctant to set up an auto top up. So yes, we understand that, and you don't have to set up an auto top up to £40 a week. You don't have to set up an auto top up. You can continue using it. And even new members, they'll get initial first purchase 5% discount. Would you be able to explain how the new? Okay, I have only. Interesting question. I have only 100,000 CCRB at this time, doing activities in CPU mining, etc. When I'm going to be a millionaire, I mean, 1 CCRB is equal to 10 USD. Well, that's an interesting question. This is something nobody can predict. But obviously, as I mentioned earlier, it's a demand and supply which controls it. So obviously, when more people are getting involved in the platform, that is when the demand goes up. So it's directly proportionate to the demand and supply. So as I mentioned, if you're holding 100,000, so if there is like 699 people holding 100,000, then there is a big shortage, and obviously, and more people want to hold it, then they have to ask you, and then you decide the price of your CCRB, what price, because it's a decentralized token which is available on Ethereum. So only you and you are the legal owner of it. So you decide at what price you want to sell it, and the buyer decides at what price they want to buy it. So it's a completely demand and supply market. So what we are working towards is as a combined many companies together. What we're doing is we are trying to work with different networks and with different people so that more and more decentralized usage of the CCRB increases, more and more usability comes, more and more users comes. So that's why, even if the BPay, we have opened up for more people to come in, because when more people comes in, automatically more demand is created. So basically, it's not, CCRB is now owned by whoever is actually having it. So it becomes a collective responsibility of all of us to build the demand. So we are all working towards to build the demand and usability of it, because when the value of CCRB goes up, every individual owner of CCRB is going to benefit from it. So it's like, if you want to call it like a digital gold, that's how it is basically, because if the gold price goes up, everybody who's holding gold, the price goes up in the same way. It's a digital asset. So when the demand for that goes up, automatically the price goes up. So there is no specific time we can say. It could be tomorrow. It could be in any time in future. So it's going to be based on the demand and building the demand and supply. No option. Okay, now no option to do international transactions and confirmed by them over the phone yesterday. Maybe I think you're talking about the credit card. I am pretty sure credit card can be used anywhere in the world, because I have personally used it in India. So maybe you have to unlock your card for international transactions. And also you have an option to send money. International transfer option is available in the backend of credit card. So maybe if you raise a support ticket, or we can guide you how to do it. And I'm pretty sure it is possible. So I don't know where you got that confirmation from. I'll double check that anyway. But you can raise a support ticket again, and then we can guide you. And I'm pretty much sure it is possible, because Visa cards are normally available and used in more than 40 million outlets anywhere in the world. Maybe a particular kind of transaction is blocked, for example, gaming or things like that, and still that one you might have an option to unlock it from the backend. So yes, I will look into it, and if you raise a ticket, then we can go from there. I'm from India, and I've been.
lifted. What happens? We hold the CCRB. Okay. Hi, Subhash. I'm from India, and there had been a ban on cryptocurrency in India temporarily. The ban has been lifted. What happens? We do hold CCRB in our country, decide to ban crypto. Okay, that's a very good question. And first of all, I just want to clarify a few points here. There is no ban on crypto in India. The ban was from Reserve Bank of India, and the Reserve Bank of India, restricted banks from providing bank accounts for trading cryptocurrencies. But cryptocurrency is a digital asset, and digital assets and the trading of digital asset was not banned by any government. And the Reserve Bank of India came up with a ban, and this ban was challenged by the crypto exchanges in the Supreme Court of India. And this year, at the beginning of this year, the Supreme Court lifted that ban. So basically, the Reserve Bank ban for the banks to provide accounts was totally lifted, and now the banks are supposed to be giving accounts for trading cryptocurrencies, for receiving funds, which is through trading of cryptocurrencies. There is no ban on it as of now. And with regard to whether India is going to ban, I'm a lawyer by profession in India as well. I did the first blockchain summit in India. And will India ban cryptocurrency? There are a few things which we have to consider. Well, nobody can predict yes and no. But if you actually look at the legal status and how it works in India, India is part of the G20 agreement, and as per the G20 agreement, there is a agreed timeline within which all the G20 countries are going to come up with regulations for crypto. UK has already come up with few regulations. US has come up. So obviously, if India is going to be part of G20, then obviously India will be following the guidelines and the agreements between the G20 countries. So the possibility of India banning crypto is highly unlikely. Maybe they're going to come up with some regulations. Obviously, regulations are good. So, for example, what is a regulation? So there's two different things: legality, illegality, and regulation. These are three different things. I'll just give you a basic understanding of that. Something is illegal, which is banned by law, is illegal. Something is regulated, is not banned. Regulated means it is like licensed. For example, if you want to drive a car, you need a license. So that means driving is not banned, but driving is regulated. Below 18 years, you can't drive because it's banned. But that means law doesn't allow you. But above 18 years, you are allowed to drive, but you need to have a license. So that's a difference between banning and regulation. So as of now, there are regulations because the common law definitely applies. The transaction law, the tax law, everything applies by default. But there is no specific licensing or regulation specifically designed for crypto. So maybe the government is going to come up with some regulations. Obviously, they're going to follow the Western, the common law countries, not the Western countries. But India is a common law country. So there are common law countries like Canada, Australia, UK. All these are common law countries. So common law countries means the legal principles are based on common law. So based on common law, well, obviously India is going to also come up with some regulations. So there's promotional and success in GCC. Getting very good support from my seniors in this regard. Have you got a base already here? Obviously, so the question is, I'm Patrick from Dubai. How about your idea and promotions and success in GCC, as I've just joined, and I'm getting very good support from my seniors in this regard. Have you got a base already here? As I mentioned earlier, this is a decentralized, it's a international platform. So basically you can sign up from anywhere in the world, and you can start using the services whichever is allowed in your country. And obviously, because it's a UK-based company, so the terms and conditions, everything is going to be UK-based, unless there is some particular restrictions. You just need to
not use that service. But generally, all the services like crypto back, crypto mining, all these are available to everybody in the world. So if GCC country, as of now, we don't have any particular restrictions. So yes, and we will be definitely looking forward to expanding there. And we are launching decentralized blockchain and other decentralized technology, where which can be used from anywhere in the world. So yes, obviously, let me pay shopping. Thank you, Subhash, about the BPay shopping. When you say first time, what do you mean by that, please? First time ever or first time in that particular week? It is first time ever. So it's for the first time. It's just to incentivize the newcomers to start using the platform. So yes, it's the first time, not first time every week. Is CPU mining waived on our mobile apps? TechBank at present. CPU mining is currently CPU. The CPU power of your mobiles is very low, and it will drain your battery very fast. So it's not recommended to mine using mobile. But there is a different sort of mining in mobiles where you don't use your CPU power. So that mining is something we are going to come up in stake-on mining, and we will be launching that into our apps as well in the coming few months. So yes, currently CPU, it's better you focus on computers or highly powered GPUs and things like that. So it's not recommended to be mining on mobile, but obviously the activity mining, which is daily login and things like that, it's just like the normal, website browsing. So yes, that is something you can do, which will not drain your battery power. It's just like normal browsing. So it's just similar to that. So it'll only use that much power. So yes, obviously. And CPU mining is different. So mobile mining is something particularly will be coming up in the stake-on coin. All right. Also, in particular, to India, can the income tax department tax the profit from CCRB as capital gains? That's actually a very good question. So, well, as I mentioned, in India, if you make, there are two types of things. One, if you are a trader in cryptocurrency, then it's considered to be a commodity because you are trading with it. But if you are just holding it and you're not that much engaged in trading cryptocurrency, then it is considered to be an asset for that matter. You can definitely go and check with your advisors as well, but I'm just giving you a general idea and passing on the information. So basically, if you're trading with it, then it's considered commodity. Then you pay the the corporation tax or income tax or whatever for the profit you make from it. But if you're just holding it as an asset and selling it at a later stage as an asset, then obviously capital gains apply. That's only for the amount of the gain, the profit you make, and then that's how it's calculated. And this is only applied when you actually sell and convert your cryptos to fiat. That's when normally the tax is applied. So the people normally convert it into stable coins and other cryptos. So it's still in trading. So it's like your property. So you only pay capital gain tax when you sell your property in the same way. So if you are in the business of trading in, on a regular basis, then you only pay tax when you cash it out. Okay. Hi, Subhash. Do you have any plans to launch anything in Sri Lanka like paying bill options in India, please? Obviously, we will be expanding. So for any country, for example, in India, you can pay your water bill, your electricity bill, your insurance premium, so many things through cryptocurrencies, through our app. So basically, especially in CCRB. So basically, this is, we normally launch these kind of things when we have a country franchisee in a country, or when we have enough number of users in that country. That's when we start focusing on that. Until then, every country, they'll be starting with receipt uploads, and they'll be starting with a CPU mining and other facilities which is available on the website.
Okay, thank you. And I think I'm taking too much time here, so I will just I'll take just one or two more questions. So many questions coming. You're saying that CCRB is peer-to-peer and decentralized, but we could not move CCRB to other e-wallets without your back office support. Uh, okay, so yeah, okay, I think there is a confusion with regard to that. Are you saying that CCRB is peer-to-peer and decentralized, but we cannot move CCRB to other e-wallets without your back office support? It's a very good question. Uh, so basically, you can actually move it. So initially, the CCRB, it's like any other crypto exchange. For example, if you have your Bitcoin in another exchange, for example, Coinbase, so you make a withdrawal request and it is processed by the Coinbase team. So you can have a decentralized, wallet. So once you move it out of CCRB from our back end to a Livecoin, still then you need the approval of Livecoin. But if you move it into My Ether wallet, which is a decentralized wallet where you hold the private key, then you own it. So you have to decide where you want to keep your CCRB. You can move it out of our system, no problem. Then the digital asset you own, so nobody has control, it's your control. So you have to actually go for a decentralized wallet if you don't trust anybody as a custodian of your digital assets. So for any exchange for that matter, that's how it works. So exchanges are like banks. For example, if you have your fiat money, you deposit into a bank. The bank is the custodian, and you cannot move the money without the bank approving it. So in the same way, but you can keep cash in your house. Then you don't need to ask the bank to use your cash. So basically it's a custodial service. So if you take it out from the custodial service, then yes, it's totally it's in your control, and it's in the Ethereum blockchain. So yes, it's a totally decentralized. So and then you individually decide where you want to keep it, whether you want to keep it in your own wallet, whether you want to keep it in exchange A, exchange B, exchange C, or any exchange for that matter. So you have to take the decision. But it's a completely decentralized token, which is in the Ethereum blockchain. And you can check it in the Ethereum blockchain. The whole thing is available there. Thank you very much. Okay, can you explain why mining hash is not constant? There are different reasons for mining hashes not being constant, because these are all connected to the blockchain through different API systems. So if some of the systems are down, then it is not there. And it's also based on the transaction volume on the blockchain. So if there is more transactions, then there is more hashes. If there is less transactions in the blockchain, then there is less hashes. So it's based on the blockchain transactions. For new members, 5% for first time only. Yes, that's correct. If you receive stake-on coins, what is the use of it? Can you explain more? Sure. Stake-on coin, as I mentioned, is going to be the main coin, the token, the exchange token on the decentralized blockchain, which is called stake-on. So the fees for that means mainly stake-on coin. For example, now the digital vouchers you get from all the big retailers and small retailers are issued from a blockchain. They're just centrally issuing it. That's a digital, the gift codes you get. So the whole purpose and the main purpose of the decentralized blockchain is to allow retailers to issue their gift cards through blockchain. And when somebody is buying a gift card which is issued through a decentralized blockchain, then obviously this transaction has to get entered into the blockchain. And the transaction to be entered, there need to be a main coin which has to be paid as fees for the transactions. So that transaction fees will be paid in stake-on coins in the blockchain. So that is what the main usage of stake-on coin is going to be. So the more transactions which is going to happen in the stake-on coin, the more demand for the stake-on coin comes in. Hope that clarifies that. Thanks a lot. Please come and join with us once a month, because we feel I will be definitely joining it let me see whether I can do it more than once a month. But obviously, if Sri allows, I'll definitely come and join. And then we will do other seminars as well in the
in the company. We will announce more and more blockchain, more and more levels and more products and more exciting things are going to come. So I hope you all ready to, make more money through the new products which is going to come up, and new exciting opportunities are coming. We have been working very hard behind that, and you will see the result of the hard work in the coming few weeks. And I'm pretty sure you all will be excited to to participate in all the new things that is coming up. Dear, please don't add more questions if you're interested. Here from Suraj, register the webinar. Okay, can we not use the discount at Costco? So currently it's not available. Maybe we can come up with a receipt upload option for that retailer. At the moment, no. Okay, thank you, Sibash, for clarifying. Thanks. Okay, thank you very much. Thank you, everyone. So it was wonderful, great meeting you all. We will have, we will be moving on to different webinars, different training sessions, and everything very soon. So thanks for listening to me. Wonderful. Have a nice evening. Take care. Thank you, Vic. I'll let you take over from here then. Boss, thank you for your time. With this schedule, no problem. Attending and answer the question and all that. So we hope we can arrange another one maybe next month. Sure. Yeah. Thank you. Thank you. Thanks for inviting. Thank you, everyone. Take care. Bye. எல்லாருக்கும் வணக்கம். வணக்கம் சரியண்ணா. வணக்கம் 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 வணக்கம். நல்ல சந்தோஷமா இருக்கிறோம் எங்களுக்கு. ஆமாம். வணக்கம் வணக்கம். சந்தோஷமா இருக்கிறோம் எங்களுக்கு. ஆமாம். என்ன இந்த சுபாஷை கண்டது எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் கட்டாயம் நினைக்கிறேன்டா. நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 months மேல ஒரு தரம் பார்க்க இல்லையா நினைக்கிறேன் சுபாஷை. மற்ற கனவேர் நான் நினைக்கிறேன் அந்த நவம்பர் கன்வென்ஷனுக்கு பிறகு பார்த்துருக்க மாட்டேன். குளோபல் கன்வென்ஷனுக்கு பிறகு கனவேர் பார்த்துருக்க மாட்டேன். மற்றபடி எங்களை ப்ரீமியர்ல நடந்த ட்ரைனிங்ல 2 தரம் சுபாஷ் வந்தது. அப்போ அந்த ப்ரீமியர் ட்ரைனிங்கு வந்தவ சில பேர் பார்த்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்புறம் இந்த சாட் பாக்ஸை வேணுமெண்டா இருக்க ஓப்பன் பண்ணி விடுங்க. சில கேள்விகள் இருப்பேன், அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். கேள்வி என்னன்னா சில பேர் மூடிட்டு துண்டை போட்டுட்டு வெளியில போறாங்க. தெரியல 2-3 பேர் பேக் பண்ணிட்டு பேக் பண்ணி கொண்டு விட்டோமோ. அது பாயெல்லாம் சுத்தி ரெடியா இருந்தவ நீங்க வேற வலிக்கிட்டு ஓடிட்டு. நல்லதானே, அதுவும் ஒரு வழிக்கு நல்லதான். அப்புறம் நான் சொல்ற கேள்விகளுக்கு பிந்து நான் பதிலளிக்க தேவையில்லைண்ணே. கிட்டத்தட்ட எத்தனை பேர் பங்கு பெற்றி இருக்கணும்? 42 பேர். 42 பேர் பங்கு பெற்றி இருக்கணுமா? நீங்கள் அந்த லிஸ்ட்ல 52 பேர் இருக்கு நினைக்கிறேன். 52 பேர் இருக்கு நீங்க அந்த லிஸ்ட்ல. 50 பேர் தான் மேக்சிமம். ஓகே. பிரசன்டர்ஸ் அண்ட் சுபாஷ், நான், நீங்கள் எல்லாரும் பிரசன்டர் பார்த்தபடியா 52 மட்டும் பெற்றிருக்கு லாபம் பண்ணி. ரைட், ஓகே. அப்போ எங்களை எல்லாம் கழிச்சா 49 பேர் தான். ஆமா. ஆனால் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கிறேன்
50 பேருக்கு இன்விடேஷன் அனுப்பிக்கிறீங்க கூடக்கா? ஆமாம். ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி 50 பேருக்கு ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பி அந்த இன்விடேஷன் அனுப்பிக்கிறீங்க. ஆமாம். அதுல நான் பார்த்தேன், நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 15 பேருக்கிட்ட உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ண இல்லை போலடாக்கு. இல்லை, கன்ஃபார்ம் பண்ண இல்லை. ஆனா அந்த கன்ஃபார்ம் பண்ணாதாக்களும் வந்திருக்கணுமோ? ஆமாம், வந்திருக்கேன். ஏன் கன்ஃபார்ம் பண்ண இல்லைன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியல. அவையெல்லாம் ஏர்போர்ட்டுக்கு அப்படிதான் போறவே நினைக்கிறேன். ஃப்ளைட்டுக்கு போய் பார்க்கறது, ஃப்ளைட்டில் ஏறலாம், இல்லாட்டி விட்டா வரேன்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ளைட் இல்லை, இப்போ அவையெல்லாம் ஏர்போர்ட்டுக்கு ஃப்ளைட் கன்ஃபார்ம் பண்ணாம தான் போறவேன்னு நினைக்கிறேன். அவை ஓகே. அப்போ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து பார்க்கறது இடம் இருந்தா தொத்துறது இல்லடா பேசா இருக்கணும். ஆமாம், இடம் இருந்தா தொத்துறது இல்லடா பேசாம திருப்பி பாய் சொல்லி கொண்டு இருந்தா பேக்கை கொண்டு விட்டா போறாது. ஆமாம். வெரி குட், வெரி குட். அவையத்தான் என்னண்டு அவையத்தான் கேட்கணும், ஏன் அவை கன்ஃபார்ம் பண்ண இல்லையாண்டு. எனக்கு தெரிய விளாங்க இல்லை, ஏன் செய்யவே இல்லை அவையாண்டு. ஓகே, ரைட், ஓகே. நான் இதுல ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று போட்டிருக்கிறேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா நீங்கள் 51 பேருக்கு அனுப்பி இருக்கிறீங்க, நான் உட்பட. எனக்கு உங்களோட பேரும் இருக்கு போடாக்க. இதுல பார்த்தா கிட்டத்தட்ட 48 பேருக்கு அனுப்பியிருக்கிறீங்க. இதுல முன்னுக்கு இந்த ஒரேஞ்சில் போட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட 17 பேர் இருக்கு. இந்த ஒரேஞ்சில் இருக்கிறது 17 பேர். இந்த 17 பேரும் கன்ஃபார்ம் பண்ண இல்லை. எனக்கு விளங்கையில ஏன் இதை கன்ஃபார்ம் பண்றதுல என்ன பஞ்சு இருக்கட்டு தெரியல. இந்த கன்ஃபார்ம் பண்றதுல என்ன பஞ்சு இருக்கட்டு தெரியல. இப்போ நீங்க இதுதான் பிரச்சனை என்னண்டா, நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணாட்டால், அது நாங்க கனதடவை சொல்லி போட்டோம், நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணாட்டா எங்களுக்கு தெரியும். நான் கதைக்கிறது கேட்குதா விக்கணும் ராஜா? அப்ப நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணாட்டால் என்ன தெரியாது எங்களுக்கு, நீங்கள் வரப்போறீங்களா இல்லையான்னு தெரியாது. நீங்க வரப்போறீங்களா இல்லையான்னு தெரியாது. அப்ப நாங்க கதிரை போட்டு வைக்க முடியாது. இது நீங்க நினைக்கிறது போலதான். இப்போ அதாவது பிசிக்கல் மீட்டிங்ல எப்படி நாங்கள் ஒரு ஹோல் எடுத்து அல்லது ஒரு ஹோட்டல்ல ரூம் எடுத்து அதுக்குள்ள கதிரை போட்டு செய்கிறோமோ, அதே போலதான் இங்கேயும் அந்த ரூமுக்கு சைஸ் இருக்கு. இது ஆன்லைன்ல ஏண்டா போல, ஏன்னா இதுக்கு ரூமுக்கு சைஸ் இருக்கு. அந்த சைஸை நாங்கள் என்னென்று அலோகேட் பண்றதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாம இருக்கு. நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணாட்டா கன்ஃபார்ம் பண்ணது. கன்ஃபார்ம் பண்றதுல என்ன பஞ்சு இருக்கு? மற்றது உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் போன கிழமையே சொல்லியிருந்தோம், நீங்க இத்தனையாம் தேதிக்கிடையில எங்களுக்கு ரிக்வெஸ்ட் அனுப்ப வேணும், பிறகு இத்தனையாம் தேதி உங்களுக்கு நாங்கள் அனுப்பிடுவோம், அண்ட இரவுக்கு இடையில எங்களுக்கு நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கலாம். எகெயின் பிறகு நாங்கள் எங்களுடைய டெலிகிராம்லையும் நாங்கள் போட்டிருந்தோம், உங்கள் எல்லாருக்கும் அனுப்பிட்டோம். உங்களுக்கு அது கிடைச்சுதா கிடைக்க இல்லையான்றதை எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லி. அது 2 விதமா நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். முதலாவது நீங்க அதை அக்செப்ட் போய் நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணினா எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு தான். அல்லது போனால் நீங்க தந்த இமெயில் ஏதாவது பிழை இருக்குமாக இருந்தால் உங்களுக்கு கிடைக்காது. அப்ப என்ன செய்யறது, நீங்கள் எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு கால் நீங்கள் எனக்கு வர இல்லையே, எல்லாருக்கும் அனுப்பிட்டேன்னு சொல்றீங்களா, நான் எனக்கு வர இல்லையேன்னு சொன்னா எங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வழியில இமெயில் மூலமோ அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலமோ நீங்கள் எங்களுக்கு தெரிவிச்சாதான் தெரியும் எங்களுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்க இல்லையே. இது என்னென்று உங்களை நாங்கள் மானிட்டர் பண்றது, உங்களை நாங்கள் எப்படி அடாப்ட் பண்றது, எப்படி உங்களை வழி நடத்துறதுன்னு தெரியாத ஒரு சூழல்ல இருக்கிறோம் நானும் விக்ன ராஜா. நீங்க நினைக்கிறது போல இல்லை, இது சரியான ஒரு கஷ்டமான வேலை. இதை பொருட்படுத்தி செய்யறதுன்றது சரியான ஒரு கஷ்டமான வேலை. அவ்வளவுகளையும் இவ்வளவு பொறுமைகளை கடைப்பிடிச்சு விக்னராஜா இதுகளை ஆர்கனைஸ் பண்ணி தரது என்ன பொறுத்தவரையில அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லியே ஆக வேண்டும். அவர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு 10 தடவையாவது அடிப்பார். என்ன செய்யறதுன்னா இப்படியே கன்ஃபார்ம் வரையில, அது வரையில, இது வரையில என்ன செய்ய சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா நான் தான் ஒரு மாதிரி நெஞ்சு முதல் சொல்லுவேன், சும்மா விடாண்டு சொல்லுவேன். பேருந்து வெள்ளமா பேருந்து அடுத்த ஒரு 10 நிமிஷத்தால கொஞ்சம் சின்னம் தணிஞ்ச உடனே பிறகு திருப்பி அவருக்கு போன் அடிச்சு விக்கி அவருக்கு மட்டும் அனுப்பி விடுங்க, மற்றவைக்கு அனுப்ப வேண்டாம், அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லித்தான் உங்களை நான் தக்க வச்சு கொண்டு இருக்கிறேன் என்று நினைக்க வேண்டும். இப்ப இதுக்கு நீங்கள் எங்களுடைய சினத்தை, எங்களுடைய வேலைப்பழுவை குறைக்கணும் பண்ணி நீங்கள் நினைச்சீங்கள் என்றால் நீங்கள் என்ன செய்யணும், வார மெயிலுக்கு அதுல வார அக்செப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அக்செப்ட் அமர்த்துறதுல என்ன கஷ்டம் இருக்குன்னு தெரியல. அடுத்தது இந்த அப்ளைன்ஸ் இருக்கிறாக்கள், அது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த நிலையில இருக்கிறாக்கள் ஒரு பொறுப்பெடுக்கிற தன்மை இல்லை. அவை என்ன செய்யணும், தங்களுக்கு மட்டும் ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பி போட்டு இருக்கணும்.
தங்களுக்கு மட்டும் ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பி போட்டிருக்கணும். இங்க சில பேர் மாறி கீழே டவுன்லைன்ஸ்ல இருக்கிறவ ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புனோம். ஆனா அப்ளைன் அனுப்புறது இன்றைக்கு பின்னேரம் தான் அனுப்புவேன். அப்ளைன் இன்றைக்கு தான் இப்போ கனவே இன்றைக்கு ஒரு 3-4 பேர் அனுப்பி இருந்துச்சுன்னா விக்னராஜனை கிட்ட நான் 50 பேருக்கு மேல கொள்ளாத இன்னும் ஒன்றும் செய்யலாத விடுங்கோ ஆக்களே. ஆனால் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரேஞ்சில் இருக்கிறவையில நான் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட இத்தனை பேர் வரை இல்லை வைக்கும். மொத்தமா இந்த 52 பேர்ல என்ன உங்களை விட்டால ஒரு 3 பேரை பார்த்தனாலும் கிட்டத்தட்ட 46 பேர்ல 42 பேர்னா 4 பேர் வரையில். அந்த 4 பேரை நாங்கள் இன்னும் ஒரு 4 பேருக்கு கொடுத்துருக்கலாம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை. தயவு செய்து கொஞ்சம் பழகுங்க. ஒரு எலக்ட்ரானிக்கா போய் வந்தது வரையில் இப்போ உங்களுக்கு அதை கிளிக் பண்றது பஞ்சியா இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? மற்றது நீங்கள் இன்னும் ஒரு இமெயிலை தாரது இன்னும் ஒரு இமெயில போய் தேடுறது. எங்களுக்கு நான் எத்தனையோட சொல்லிட்டேன், நீங்கள் எந்த இமெயில இருந்து எங்களுக்கு ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புறீங்களோ அந்த இமெயிலுக்கு தான் நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த இன்விடேஷன் அனுப்ப முடியும். அப்ப அது தயவு செய்து பழகிக்கொள்ளுங்க. தயவு செய்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இதுகளை கவனிச்சு பழகிக்கொள்ளுங்க. ஓகே அவிக்கி? இன்றைக்கு 7:45 இன்னும் தனக்கு இன்விடேஷன் வேற இல்லையான்னு சொல்லி. ஓகே, அப்ப என்ன செய்யறதுண்ணா அவருக்கு? அவருக்கு என்ன செய்யலாம்னா நீங்கள் இந்த கூட படிகளுக்கு எதுவும் பர்த்டே செய்யல இன்விடேஷன் அனுப்பிடுங்க. அதான் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறாரோ தெரியல. மத்தியானம் தான் எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்ல இல்ல இந்த இமெயிலுக்கு மெசேஜ் அனுப்பினவர் கேன் யூ சென்ட் மீ தி இன்விடேஷன் மத்தியானம். ஒரு 7:35 கால் பண்ணார். இப்போ 7:40 போல மெசேஜ் பண்ணார், இன்னும் வெயிட்டிங் ஃபார் த இன்விடேஷன். அதான் அவர் உங்களோட மகன் பர்த்டேக்கு வார வருஷம் ஏப்ரல்ல வர்ற பர்த்டேக்கு கேட்கிறாரு இல்ல? நீங்க பிள்ளையா விளங்குறது உங்களோட பிள்ளையான்னு அவர் சரியா தான் கேட்டிருக்காரு, உங்களுக்கு தான் பிள்ளையா விளங்கி இருக்கு. ரைட், ஓகே. நாங்கள் லாஸ்ட் வீக் கேட்டிருந்தோம் உங்களுக்கு எந்தெந்த பகுதிகளில் உங்களுக்கு விளக்கங்கள் தேவை, எந்தெந்த பகுதிகளில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வேணும்னு கேட்டிருந்தோம். அதுக்கு கொஞ்சம் பேர் அன்றைக்கு உடனே நீங்கள் அதில் அந்த செவ்வாய் அதில் நீங்கள் அனுப்பி இருந்தீங்க. இன்னும் இடத்துல எங்களுக்கு விளக்கம் வேணும்னா எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. என்றால் நீங்கள் சும்மா அந்த வந்த லிஸ்டில் எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணினீங்களா அல்லது சிலதுகளை மட்டும் மார்க் பண்ணீங்களா, இல்லைன்னா உண்மையாகவே அந்த இடத்துல உங்களுக்கு தேவை இருக்குதா, அந்த இடத்துல ஏதாவது உங்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டிய தேவை இருக்குதா? உதாரணத்துக்கு முதலாவது இதுல இந்த அல்பாபெட்டிக் ஆர்டர்ல 22 பேர் பேர் இருக்குது பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அதுல நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்க, முதலாவது அல்போன்ஸ் கேட்டிருக்கார் மைனிங் எனக்கு தெரிய வேணும், டெக் பேங்க் எனக்கு தெரிய வேணும்னு இருக்கு. அடுத்தது அந்தோனி பிள்ளை பிராண்டன் தேவராஜா போட்டிருக்கார் மைனிங் தெரிய வேணும், சிசிஆர்பி தெரிய வேணும். இது நீங்கள் சரியானதை சொல்லியிருக்கிறீங்களா அல்லது அதுல எந்த பகுதி மைனிங்னா மைனிங்ல எந்த பகுதி மைனிங்ன்ற பகுதி இருக்கு? ஷாப் அண்ட் மைன் இருக்குது, டெய்லி ஆக்டிவிட்டியில மைனிங் இருக்குது, வீக்லி ஆக்டிவிட்டி, மந்த்லி ஆக்டிவிட்டி, இயர்லி ஆக்டிவிட்டி, ஒன் டைம் ஆக்டிவிட்டி, அஃபிலியேட் ஆக்டிவிட்டி என்று கனவிதமான ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. மற்றது லேர்ன் சொல்லி கனவிதமான ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. அதுல எந்த பகுதியில உங்களுக்கு அந்த அந்த மைனிங்ல எந்த பகுதி உங்களுக்கு விளங்கல அல்லது மைனிங் என்ற சொல்லு விளங்க இல்லையா என்னன்னு எனக்கு தெரிய வேணும். உங்களுக்கு அது சம்பந்தமாக ஏதாவது தேவை என்றால் இதுல இந்த சாட் பாக்ஸ் திறந்திருக்க நினைக்கிறேன். இந்த சாட் பாக்ஸ்ல நீங்கள் போடலாம் எந்த பகுதியில உண்மையா எனக்கு விளங்க வேணும். விக்னராஜா, விக்கி இதுல வேற ஆள் போட்டிருக்கார் ஒரு சர்டன் ஒரு இமெயில் அட்ரஸையும் போட்டு
I have confirmed that நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்களோ கன்ஃபார்ம் பண்ணலையோன்றது நான் முதல் காட்டின லிஸ்ட்ல இருந்திருந்தால் நீங்க பார்த்தா தெரியும். அதுல எல்லாம் இருக்குது, எக்ஸாக்ட்லி எல்லாம் இருக்கு. அதாவது வந்து எத்தனையாம் தேதி எத்தனை மணிக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு இது சிஸ்டம் போய் சொல்லாது. எத்தனையாம் தேதி எத்தனை மணிக்கு உங்களுக்கு நாங்கள் இன்விடேஷன் அனுப்பி இருக்கிறோம், எத்தனையாம் தேதி எத்தனை மணிக்கு நீங்கள் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கிறீங்கள், ஜெஸ் நோ அல்லது அக்செப்ட் அனுப்பி இருக்கிறீங்கள் என்று சொல்லி அதுல எல்லாத்துக்குமான தகவல் அதுலயே இருக்குது. அதுக்காக தான் நான் அதை காட்டினேன். நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு பிள்ளை ஃப்ரெண்டன் சேவராயா சிபியூ மைனிங்ல நான் என்ன சொல்லலாம்னு எனக்கு விளங்கல. சிபியூ மைனிங் அது என்ன டீட்டெயில் எதிர்பார்க்குறீங்கள்? Evaluate where to look for how BT is accumulated in my network. Okay. இதுல சொல்லுங்க. இல்ல அவர் எனக்கு இமெயில்ல ரிப்ளை பண்ணாத தெரியல. ஆனா அவர்கிட்ட இப்போ நான் லாஸ்ட் மினிட்லயும் போய் செக் பண்ணி பார்த்தேன். அவர்கிட்ட இமெயில் வந்து கன்ஃபார்ம் இல்லைன்னு தான் சிஸ்டம். அதாவது வந்து நீங்கள் சிஸ்டத்துல போய் அக்செப்ட் பண்ண வேணுமே ஒழிய உங்களுக்கு இமெயிலுக்கு நாங்கள் இன்விடேஷன் அனுப்பினா நீங்க எங்களுக்கு ரிப்ளை இமெயில் அனுப்புற இல்லை. அது சிஸ்டத்துல இருக்கு, அக்செப்ட் ஒரு பட்டன் இருக்கு. அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா தான் எங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும். மற்றபடி நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் போய் இருந்தோன்னு இந்த உங்களோட இமெயில் எல்லாத்தையும் தேடி பார்த்து கொண்டு இருக்க முடியாது. அதுக்காக தான் நாங்க சொல்றோம், சர்டன் டே கடையில எங்களுக்கு நீங்க ரிக்வஸ்ட் அனுப்பணும்னு சொல்றோம். சர்டன் டே கடையில நீங்கள் ரிக்வஸ்ட் அனுப்பணும்னு சொல்லலாம். 2-3 பேர் சிபியூ மைனிங் டைப் பண்ணிக்கிறீங்கள். சுவேந்திரன், அந்தோனி பிள்ளை, தேவராஜா, அல்போன்சஸ், ரிச்சார்ட், நியூமன், அடுத்தது ஞானகி சுதாகரன், அடுத்தது முருகன், ஜெயசுந்தரா. இந்த சிபியூ மைனிங்ல என்ன அது பெரிய ஒரு விஷயம் அல்ல. ஜஸ்ட் அந்த நீங்கள் போய் சிபியூ மைனிங்ன்றதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா செய்யும். அதுல வேற என்ன தகவல் உங்களுக்கு வேணும் என்று எனக்கு தெரிஞ்சாதான் நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி சொல்லலாம். How many hashes we mined the daily become report coming every day morning, but find how many hashes we mined it. For example, 25,000 means I don't know. Okay. அப்ப இதுல அந்த நீங்கள் அனுப்பின கேள்விகள் எல்லாம் நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அப்ப நான் இதை மூடிட்டு நான் உங்களுக்கு அந்த இடத்தை போய் காட்டுறேன். நான் அந்த எங்க போய் நீங்க பார்க்கலாம்னு காட்டுறேன். எங்க போய் நீங்கள் பார்க்கலாம்னு காட்டுறேன். ஒரு அக்கௌண்ட்ல திறந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த போர்ட்டல் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த போர்ட்டல் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப இதுல வந்து 2 வியூ இருக்குது. நாங்கள் புதுசா கொண்ட அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறோம். அந்த புதிய ஒரு இதை வந்து டேஷ்போர்ட்டை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறோம். அடுத்தது இது வந்து புதுசு. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த B2Bன்றது நடுவில் இருக்கு. B2B நடக்கிறது. இது வந்து புதுசு. இது கொஞ்சம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குது. இப்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு, கொஞ்சம் பிட் மோ அட்வான்ஸ். இது உண்மையா வந்து மொபைலுக்காக செய்தது. அதை நாங்கள் வெப்பிலையும் கொண்டிருக்கிறோம். இப்ப இதுல நீங்கள் மைனிங் செய்யறதுக்கு பற்றி கேட்குறீங்களா எனக்கு தெரியல. நீங்க அதைத்தான் சிபியூ மைனிங்னு கேட்குறீங்க. இது பெரிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை. இதுல போய் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கிளிக் பண்ணி இதுல சிபியூ மைனிங் இருக்கு. இதை நீங்க கிளிக் பண்ணினாலே போதும், வேற ஒன்றுமே நீங்க செய்ய தேவையில்லை. அது தன்னுடைய பாட்டுல ஸ்டார்ட் ஆகும். அது இப்போ ஆட்டோ ஸ்டார்ட்ல இருக்குது. இப்படி தன்னுடைய பாட்டுல சுத்திட்டு தன்னுடைய பாட்டுல இரண்டும். அப்ப நீங்கள் இதை வேற ஒன்றுமாக செய்ய தேவையில்லை. அடுத்தது வந்து என்னென்றால், நீங்கள் இந்த போர்ட்டலை இப்ப நான் திறந்து வச்சிருக்கிறோம். போர்ட்டல் நாங்கள் திறந்து வச்சிருக்கிறோம். ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய மைனிங் இதுதான் இதுல ஒரு பிரச்சனை.
இப்படி தன்னுடைய பாட்டிலேயே ஓடிக்கொண்டிருக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இது தன்னுடைய பாட்டிலேயே ஓடிக்கொண்டிருக்கும். நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது தன்னுடைய பாட்டிலேயே ஓடும். இதுல இருக்கிற விசேஷம் என்னென்றால், நீங்கள் தற்சமயம் உங்களுடைய போர்ட்டல் வந்து என்ன செய்யும் என்றால், ஒரு எந்த விதமான நீங்கள் மூமெண்ட்ஸும் இல்லாம இருந்தீங்கள் என்றால், ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு தன்னுடைய பாட்டில் லொக் அவுட் ஆகும். இது போர்ட்டல் வந்து லொக் அவுட் ஆகும். ஆனா மைனிங் வந்து தன்னுடைய பாட்டிலேயே ஓடிக்கொண்டிருக்கும். தற்சமயம் ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்கு அங்கடைய சிஸ்டத்துல ஏதாவது வந்து நின்றுன்னா உடனே உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும். ஒரு டெம்பரரியா இப்படி இரண்டு சொல்லி ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும். அது பிறகு தன்னுடைய பாட்டிலேயே ரீஸ்டார்ட் பண்ணி ஓடும். அப்ப நீங்கள் மேனுவலாக ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை. தற்சமயம் உங்களுடைய இன்டர்நெட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்து நின்றா கூட ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும். அது இன்டர்நெட் தன் பாட்டில சரி வரைக்கும் அது தன்னுடைய பாட்டில திருப்பி ரன் பண்ண தொடங்கும். அப்ப நீங்கள் மேனுவலாக ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை. இதுதான் நீங்கள் கேட்கறது சிபியூ மைனிங் என்ற ரீசன் இது ஒன்று எனக்கு தெரியல. என்னத்தை நீங்க மீன் பண்ணி சிபியூ மைனிங் என்று சொல்லி கேட்கறீங்கன்னு தெரியும். மைனிங் ஹவு லாங் இஸ் டேக் அப்ரூவ் ப்ளீஸ். மைனிங் ஹவு லாங். ஓகே, மைனிங் எவ்வளவு நேரம் சொல்லி இதுல எல்லாம் தெளிவாக எழுதி இருக்குது. நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா தெரியும். இதுல நான் அந்த ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேன். இதுல எல்லாம் தெளிவாக எழுதி இருக்கு. எவ்வளவு இது நேரம் அல்ல, எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்த உடனே எத்தனை மணிக்கு என்ன டீட்டெயில் முழுக்க இதுல இருக்கு. எல்லா டீட்டெயிலும் இருக்கு. வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் மைனிங் செய்வீங்களாக இருந்தால், சிபியூ மைனிங் செய்வீங்களாக இருந்தால், வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் $10 நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணின உடனே $10 இதுல இது 3173 என்று இருக்கிறது போல $10 வேர்த்தான சிசிஆர்பி இதுல நம்பர் இருக்குது. ஆனா அது $10 வேர்த்தான சிசிஆர்பி மைன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து என்ன செய்யும், அது உங்களுக்கு டெலிவோ பண்ணும். பிறகு வந்து என்ன செய்யும் என்றால் அது அமௌண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட $100. இதுல அதான் போட்டிருக்குது 13.33 சிசிஆர்பி என்றால் கிட்டத்தட்ட $100. இன்றைக்கு ஒரு சிசிஆர்பி வேல்யூ வந்து 750 உங்களுக்கு தெரியும். அப்ப 750 என்றால் இதால பெருக்கி பாருங்க. $100 வேர்த்தான சிசிஆர்பி மைன் பண்ண உடனே அது தன்னுடைய பாட்டில டெலிவோ பண்ணும். ஆனா அதுக்குள்ள போட்டு இருக்குது என்றால் அந்த நெக்ஸ்ட் டே அந்த 12 AM அந்த இரவு 12 மணிக்கு தான் அது என்ன செய்யும், அது உங்களோட வாலெட்ல காட்டும். இரவு 12 மணிக்கு பிறகுதான் உங்களுடைய வாலெட்ல காட்டும். 2 டீட்டெயிலும் கிளியரா இருக்கு. எவ்வளவு நம்பர் வந்த உடனே உங்களுக்கு டெலிவோ பண்ண கிடக்குது. சேம் டைம் எத்தனை மணிக்கு அது உங்களுடைய வாலெட்ல காட்டுமண்டும் எழுதி இருக்கு. மற்றபடி இதுல இந்த மற்ற டீட்டெயில்கள் எல்லாம் எழுதி இருக்குது. என்ன நடக்குது, போக்குவரத்து எல்லா டீட்டெயிலும் இருக்கு. இதுலயே நீங்க வாசிச்சு பார்க்கலாம். அதுதானே. could you please refresh about repurchase on e-wallet please? Repurchase on e-wallet please. Mining how long is take approve please? Yeah. Kandasamy was yes, we can see. I already asked Subhas, my CPU mining not constant. Sometimes it's mining very slow. Sometimes produces 10 millions a day. Another day 3 millions. How is possible? And so ஓகே, இன்னொருடைய கேள்வி என்னடா, சில வேளையில வந்து அந்த மைனிங் வந்து ஸ்லோவா இருக்குது. சில வேளையில வந்து 10 மில்லியன் ஒரு நாளைக்கு 10 மில்லியன் ஆசஸ் செய்யுது. சில வேளையில 3 மில்லியன் செய்யுதுன்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார். அது வந்து என்னென்னால் அந்த டிஃபிகல்ட்டி லெவலை பொறுத்து அது வந்து ஒரு மாறி கொண்டிருக்கும். உங்கள் டிஃபிகல்ட்டி லெவலை பொறுத்து மாறி கொண்டிருக்கும். ரெண்டாவது உங்களுடைய இன்டர்நெட்டின் ஸ்ட்ரென்த்தும் கூடி குறைஞ்சு கொண்டிருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரியும் மாறும், அதுக்கேற்ற போலையும் மாறும். அப்ப அது பெரிய ஒரு குழப்பமான விஷயம் என்று நான் நினைக்கல. விக்கி அண்ணா, ஐ கான் சி த ஸ்கிரீன். அது என்ன சாமான், எந்த ஸ்கிரீனை பார்க்க முடியலைன்னு தெரியல. இப்போ ஸ்கிரீன் தெரியுது, நான் இன்னொரு கம்ப்யூட்டர்ல என்னுடைய ஸ்கிரீனே பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறேன். ரைட். அடுத்தது இன்னொரு ஆளோட கேள்வி என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா, எங்க போய் எங்களுடைய ஹேசஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம், நாங்கள் செய்கிற ஆக்டிவிட்டிகளினுடைய ஹேசஸ் எங்க போய் பார்க்கலாம் என்று ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறார். அந்த கேள்விக்கான பதில் நான் இப்ப உங்களுக்கு காட்டுறேன். அந்த கேள்விக்கான பதிலை நான் இப்ப உங்களுக்கு காட்டுறேன்.
சரி, இதுல நீங்கள் போய் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மெனுவில் கிளிக் பண்ணி இந்த பீஹைவ்ன்றதை கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல மை ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு, இதை கிளிக் பண்ணீங்கள் என்றால் இதுல ஹிஸ்டரி இருக்கு. இது நாங்கள் பல தடவை சொல்லி தந்திருக்கிறோம். எனவே நீங்கள் அந்த நேரம் சில கவனிக்கையிலையோ தெரியல, பரவாயில்லை. இதுல ஹிஸ்டரி இருக்கு. இந்த ஹிஸ்டரியை கிளிக் பண்ணீங்கள் என்றால் எல்லா டீட்டெயிலும் இருக்கு, எல்லா டீட்டெயிலும் இருக்குது. அதாவது இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா டேட் இருக்குது, அடுத்தது நீங்கள் என்ன செய்ததுக்கு எவ்வளவு ஹேசஸ் இருக்குது, இதுல சிபியூ மைனிங் இருக்குது, இதுல இருக்கிறது சிபியூ மைனிங் இருக்குது. இதுல பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது இதுல டெய்லி ஆப் விசிட் இருக்குது, அடுத்தது 10 ப்ரோமோ ஏரியா விசிட் இருக்குது, ரிட்டெய்லர் பார்ட்னர் இருக்குது. இப்படி எல்லா விதத்துக்கும் டீட்டெயில் இருக்குது. நீங்க டெய்லி செய்யற ஆக்டிவிட்டி சகலதுக்குமான டீட்டெயில் இதுல இருக்கு, சகலதுக்குமான டீட்டெயில் இருக்குது. இதுல நீங்கள் இந்த டேட்டுகளை மாத்தியும் பார்க்கலாம். இப்ப நீங்கள் நேற்றியானுக்கு பார்க்க வேணும்னா இதுல 20, 21 இப்படி நீங்க கிளிக் பண்ணி போட்டு அப்ளை என்று போனீங்கன்னா அந்த டேட்டுக்குரியது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வரும். அப்ப நீங்கள் இதுல டேட்டை மாத்தி போட்டு இதுல பாருங்க, இப்ப டேட் மாறிட்டுது. இப்படி நீங்கள் எல்லா விதமான டீட்டெயிலையும் பார்க்கலாம். இதுல இந்த பிபே ஷாப்பிங்ல இருந்து வந்தது எல்லா விதமான டீட்டெயிலும் இங்க போய் பார்க்கலாம். இந்த ஹிஸ்டரி என்றதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். அடுத்தது கணவருடைய கேள்வி, அன்றைக்கும் ஒரு ஆள் என்ன கேட்டிருந்தவர் எப்படி என்றால், எங்க இந்த சிசிஆர்பி எல்லாம் வர்றது, உங்களுக்கு எல்லாம் சரியா தாராங்களா அண்டு போய் பார்க்கறது. அது வெரி சிம்பிள். இதுல நீங்க கிளிக் பண்ணி இந்த இ-வாலெட்ன்றதை கிளிக் பண்ணீங்கள் என்றால், இந்த இ-வாலெட்ன்றதை கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல போய் நீங்கள் இதை ஸ்விட்ச் டு வெர்ஷன் 2ன்றதுக்கு மாத்துக்கும். இப்ப இதுல வெர்ஷன் 2க்கு வந்துட்டுது. சாலை இதுல போய் நீங்கள் இந்த வெர்ஷன் 3க்கு மாத்திட்டு இந்த வியூ இ-வாலெட் ஹிஸ்டரி இருக்கு, இதுல போய் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எல்லா விதமான டீட்டெயிலையும் பார்க்கலாம், எல்லா விதமான டீட்டெயில். இது உங்களுடைய காசு சம்பந்தம், இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிபிபி என்று கிடக்கு என்றால் உங்களுக்கு பவுண்ட் காசு சம்பந்தப்பட்டது மட்டும் இதுல காட்டுது, காசு சம்பந்தப்பட்டது மட்டும் காட்டுது. எங்க இருந்து காசு டைரக்ட் போனஸ், அந்த பேடிஎம் போனஸ், எல்லா விதமான போனஸ், லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் போனஸ், குளோபல் பி போனஸ் சகலதும் இதுல காட்டும். நீங்கள் எவ்வளவு வித்ட்ரோ பண்ணிக்கிறீங்களா எல்லாம் காட்டும். அடுத்தது இதுல போய் கிளிக் பண்ணி இதுல நீங்கள் சிசிஆர்பி B1 இருக்குது, இதை போய் கிளிக் பண்ணீங்க என்றால் உங்களுக்கு எங்க இருந்தெல்லாம் சிசிஆர்பி வந்திருக்கு, எங்க இருந்தெல்லாம் சிசிஆர்பி வந்திருக்கின்ற முழு விஷயமும் இதுல காட்டும், முழு விஷயமும் இதுல காட்டும். இதுலயே போய் நீங்க பார்க்க எல்லாருக்கும் அது நான் நினைக்கிறேன் காட்டுறது உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன், எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதுல நீங்க நெக்ஸ்ட் போய் பார்க்கலாம். இதுல கிடக்குது 4,33,209 என்ட்ரி இருக்குன்னு சொல்லுது. அங்க கடைசியில நான் இப்படி கிளிக் பண்ணால் தொங்கல்ல உள்ளது கொஞ்சம் டிலே ஆகும். ஆனா அப்படி எல்லா விதமான என்ட்ரிஸையும் எங்க வந்துச்சு எங்க போச்சுது எல்லா விதமான என்ட்ரிஸையும் காட்டும். இதுல பாருங்க மார்ஜின் ட்ரேடிங் அப்படி இப்படின்ட்டு சகல விதமான எல்லா விதமான என்ட்ரிஸையும் காட்டும். அப்ப இதுல நீங்கள் போய் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். ஒன்று சிசிஆர்பியை பார்க்கலாம், உங்களுடைய எவ்வளவு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குன்னு பார்க்கலாம், உங்களுக்கு பிட்காயின் பேக் அந்த கிரிப்டோ பேக் எவ்வளவு வருது போகுதுன்னு இதுல போய் கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுல போனீங்கன்னா கிரிப்டோ பேக்கை பற்றி சொல்லும், எங்க இருந்து வருது. இதை பாருங்க, இதுல கிரிப்டோ பேக் ஃப்ரம் ஷெல்ல, நான் ஷெல்லில் பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு அதில் ரசீட்டை அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அதுக்கு எனக்கு கிரிப்டோ வைக்கிறது. இதுல மேல டீட்டெயில் இருக்கு, கிரெடிட் டெபிட் பெண்டிங். இப்ப கணவர் கேட்கறதோட இப்ப எங்களுக்கு ஏன் இது பெண்டிங்ல ஆடுதுன்னா எவ்ரி 14 டேஸுக்கு ஒருக்கா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரெடிட் பண்ணும். எவ்ரி 14 டேஸுக்கு ஒருக்கா முதல்ல பெண்டிங்ல ஆட்டும், அப்புறம் 14 டேஸுக்கு ஒருக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரெடிட் பண்ணும். இதுல பாத்தீங்கன்னா கணக்கா கிரெடிட் பண்ணப்பட்டு போச்சு. இப்ப இதுல போய் நீங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம். வேறு யாராவது கேள்வி? ஐ மீன் ஷொப்பன் மைன் ஹவு லாங் இஸ் டேக் அப்ரூவ் ப்ளீஸ். ஜெயசுந்தரா என்ற கேள்வி வந்தால் ஷொப்பன் மைனுடையது. அந்த ஷொப்பன் மைன் என்றால் நான் நினைக்கிறேன் இவர் ரிசீட் அப்லோட் பண்றதை மீன் பண்றாருன்னு நினைக்கிறேன், அல்லது கிஃப்ட் கார்டு ரெண்டுலயும் உண்டு. நீங்கள் கிஃப்ட் கார்டு என்றால் அது உடனடியாக இன்ஸ்டன்டாக நீங்க கிஃப்ட் கார்டு எடுத்து அது உங்களுக்கு கிஃப்ட் கார்டு வீட்டை வருதோ இல்லையோ அல்லது உங்களுக்கு இமெயில வருதோ இல்லையோ உடனடியாக காட்டும். இதுல கிஃப்ட் கார்டுன்னா இன்ஸ்டன்ட் சரிதானே. ஆனா நீங்க ரிசீட் அப்லோட் பண்ணீங்க என்றால் அது டிபெண்ட் அந்த மெர்ச்சன்ட்டை பொறுத்தது. மேக்சிமம் 90 டேஸ் எடுக்கும், மேக்சிமம் நாட் மினிமம், மேக்சிமம் 90 டேஸ் எடுக்கும்.
இப்போ நான் இது இந்த ஷெல்லண்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறது நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 3-4 டேஸுக்கு முன்னே தான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். 3-4 டேஸுக்கு முன்னே தான் நான் நினைக்கிறேன் 4-5 நாளைக்கு முன்னே தான் பெட்ரோல் அடிச்சேன்னா உடனே வந்துட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் காட்டுது வந்துட்டுது, பெண்டிங்லே அல்ல. அது டிபெண்ட் அந்த மெர்ச்சன்ட்டை பொறுத்தது, டிபெண்ட் அந்த மெர்ச்சன்ட்டை பொறுத்தது. அடுத்தது can you demonstrate the new BPay gift card purchase please? Okay. நல்ல ஓகே. அடுத்தது எந்த ஷாப்பிங்குக்கு பிடி கிடைக்கும்? கிரெடிட் கார்டு மூலம் செய்யும் ஷாப்பிங்குக்கு பிடி கிடைக்குமா? எத்தனை நாட்களில் கிரெடிட் கார்டு மூலம் செய்யும் ஷாப்பிங்குக்கான பிடி அப்ரூவ்ட் ஆகும், பிடிசி அப்ரூவ்ட் ஆகும். மனோரஞ்சீவன் கேள்வி என்னென்றால் நீங்க கிரெடிட் கார்டை பாவிக்கிறதுக்கு பிடி கிடைக்குதா அல்லது இந்த என்ன சொல்றது உங்களுடைய என்ன எந்தெந்த ஷாப்பிங்குக்கு எல்லாம் பிடி கிடைக்கும் கேட்கிறேன். இத்தனை நாட்களில் கிரெடிட் கார்டு மூலம் ஷாப்பிங் நீங்கள் ஷாப்பிங் செய்து 14 டேஸுக்கு பிறகுதான் அது கிரெடிட் பண்ணும். ஷாப்பிங் செய்து ஒரு நெக்ஸ்ட் டே வந்து உங்களுக்கு இதுல என்ட்ரி இருக்கும். ஆனா வந்து உங்களுக்கு 14 டேஸுக்கு பிறகுதான் என்ன செய்யும், அது உங்களுடைய இதுல வந்து கிரெடிட் பண்ணப்படும். பிடிசி அப்ரூவ்ட் ஆகும்னு சொல்லிக்கிறோம். இதுல நீங்கள் இந்த பிடிசியில போய் பாத்தீங்கன்னா, நான் இப்ப ரீசன்ட்லி கிரெடிட் கார்டை பாவிச்சிருந்தால் இதுல காட்டும். இதுல நான் காட்டினா உங்களுக்கு தெரியும். சரி, இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்குது 15/7 நான் ஷாப்பிங் செய்திருக்கிறேன் ஆஸ்லி கேஷ் அண்ட் கரியில. ஆனா அது கிரெடிட் ஆயிட்டுதுன்னு சொல்லுது. இதுல கிரெடிட் ஆயிட்டுதுன்னு சொல்லுது. 15/7 ஷாப்பிங் செய்ததுக்கு அது வந்து 15/7 வேற ஒரு டேட்ல நடந்திருக்கும். 15/7 கிரெடிட் பண்ணிருக்கு. அது வேற ஒரு டேட்ல நடந்திருக்கும். 15/7 கிரெடிட் பண்ணுங்க. எவ்ரி 14 டேஸுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரெடிட் ஆகும். நீங்க அதை இதுல பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து 0 காட்டுது. இதெல்லாம் 0 காட்டுது. அது வந்து அந்த டைம் பிரேக்ல அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு காட்டும். இதுல பாத்தீங்கன்னா யுவர் லோக்கல் ஸ்டோர்ல என்ன செய்யணும், பிட்காயினும் சிசிஆர்வியும் எனக்கு கிடைக்கணும். கிரெடிட் கார்டை நீங்க பாவிக்கிறதுக்கு பிட்காயினும் சிசிஆர்வியும் மட்டும்தான் கிடைக்கும், பிடி இல்லை. அதுக்கு பிடி கிடையாது. கிரெடிட் கார்டை நீங்கள் பாவிச்சு ஷாப்பிங் செய்யறதுகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிட்காயினும் சிசிஆர், அது கிரிப்டோபேக் மட்டும்தான் இருக்கு. அதுக்கு பிடி கிடைக்காது. ஆனா நீங்கள் ஒரு கிஃப்ட் கார்டு எடுத்தீங்களா அதுக்கு இருக்குது. அதுக்கு என்ன இருக்குது, பிடியும் கிடைக்கும். அதுக்கு பிடியும் கிடைக்கும். மற்றது கிரெடிட் கார்டை பாவிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் கட்டாயமாக பிரைம் மெம்பர்ஷிப் இருக்க வேணும். பிரைம் மெம்பர்ஷிப் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் கிரிப்டோபேக் எடுக்க முடியும். அதுவும் வந்து 0.5% தான் கிடைக்கும். 0.5% தான் கிடைக்கும். அதால நாங்கள் சொல்றோம்னா நீங்கள் மேக்சிமம் பிட்காயின் எடுக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் எங்கெல்லாம் இந்த கிஃப்ட் கார்டு எடுத்து பாவிக்கலாமோ அங்கெல்லாம் கிஃப்ட் கார்டு எடுத்து பாவிங்கோ. அது கிஃப்ட் கார்டு எடுக்கிறதுக்கு இல்லாத இடங்களுக்கு மட்டும்தான் நீங்க கிரெடிட் கார்டை பாவிக்கணும். கிஃப்ட் கார்டை எடுக்கிறதுக்கு இல்லாத இடங்களுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் கிரெடிட் கார்டை பாவிக்கணும். சேம் டைம் நீங்கள் B1ல இந்த கிஃப்ட் கார்டு எடுக்கிறது அதுகளுக்கும் இந்த கிரெடிட் கார்டையே பாவிச்சிங்கன்னா அதுக்கும் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் இருக்குது. அதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா B1க்கு பே பண்ணதாண்டி இருக்குது. அதுக்கும் எனக்கு என்ன செய்திருக்குது, பிட்காயின் கிடைக்கும். அப்போ டபுள் பெனிஃபிட் இருக்கு. ஒன்று நீங்கள் கிஃப்ட் கார்டு எடுத்ததுக்கும் பெனிஃபிட் இருக்குது. சேம் டைம் அந்த பிட்காயின் இந்த B1க்கு இந்த சிசிஆர் கிரெடிட் கார்டை பாவிச்சதுக்கும் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கும். மற்றது நீங்கள் கிஃப்ட் கார்டு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடியும் கிடைக்கும், பிட்காயினும் கிடைக்கும், சிசிஆர்வியும் கிடைக்கும், 3 கிடைக்கும். ஆனா நீங்க கிரெடிட் கார்டை மட்டும் பாவிச்சீங்கன்னா கிரிப்டோபேக் மட்டும்தான். மற்றது ஷாப்பிங்குக்கான பிடிசி அப்ரூவ்ட் ஆகும். அதுதான் நம்ம சொல்லிட்டேன். ஐ மீன் ஷாப் அண்ட் மைன் ஹவு லாங் இஸ் டேக் அப்ரூவ் ப்ளீஸ். அதுதான் நான் சொல்லிட்டேன். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எவ்ரி 14 டேஸுக்கு இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்ரூவ்ட் ஆகும். அதுதான் நான் உங்களுக்கு உதாரணத்தோட காட்டியிருக்கிறேன். அடுத்தது கந்தசாமி ஜஸ்ட் அது விளங்கல, இன்னத்துக்கு ஜஸ்ட் விளங்கல. மற்றது சின்னத்துறை சிவரு என்கிற கேன் யூ டெமான்ஸ்ட்ரேட் த நியூ பிபே கிஃப்ட் கார்டு பர்ச்சேஸ் ப்ளீஸ் அன்று சொல்லி சொன்னால் என்ன அது ஒரு குழந்தை புலத்தனமான கேள்வி மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் இதுல ஷாப்பன் மைனிங்கு போக வேண்டியது, ஷாப்பன் மைன் இல்ல கிரிப்டோ ஷாப்பிங்கு போக வேண்டியது, பிபேக்கு போக வேண்டியது
போயிட்டு இதுல இதுல ஒரு கிஃப்ட் கார்டு அடிப்போம். உங்களுக்கு விடுமான்றதை தெரியல, பார்ப்போம். Persons by yes. இதுல போய் நீங்கள் 10 பவுனுக்கு நான் எடுக்கிறது மாதிரி யோசிக்கிறேன். இதுல போய் எனக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது, 10%. இதுல கிரெடிட் கார்டு இந்த இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா, கிரெடிட் அல்லது டெபிட் கார்டுன்றதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா, இது 40 பவுனுக்கு தான் எலோவ் பண்ணும் வீக்குக்கு. 40 பவுண்ட் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும். அதெல்லாம் சுபாஷ் நல்ல தெளிவாக சொல்லியிருக்க நினைக்கிறேன். இதுல போய் கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல சொல்லுது இந்த டிஃபால்ட்டா ஒரு கார்டு இருக்குன்னு சொல்லி பை நவ் ஒன்று கிளிக் பண்ணா அதுல இருந்து 10 ரூபாவை எடுத்துட்டு 9 பவுனை சார்ஜ் பண்ணிட்டு கிஃப்ட் கார்டு வரும். தட்ஸ் இட். நான் நினைக்கிறேன் சிவருவன் போது மட்டும் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு அது ஓகே என்றால் ஜஸ்ட் என்று போடுங்க தானே. இவ்வளவுதான், பெரிய வேற ஒரு விஷயம் இல்லை. அல்லது ஒன்னா நீங்க சூஸ் பண்ணவனும் இஞ்சால ஒரு பட்டன் இருக்கு. இப்ப என்னட்ட இதுல 66 பவுண்ட் இது இருக்குன்னு சொல்லுது, அது பிபே கிரெடிட் இருக்குன்னு சொல்லுது. இதை கிளிக் பண்ணால் அது என்ன செய்யும், பிபே கிரெடிட்ல இருந்து காசு எடுக்கட்டோன்னு கேட்குது. 9 பவுனை பிபே கிரெடிட்ல இருந்து எடுக்கட்டோன்னு கேட்குது. ஏதாவது உண்டு. அப்ப அதுல இருந்தா இதுல இருந்தான்றதை நீங்க தான் தீர்மானிக்க வேண்டியது. நீங்க தான் தீர்மானிக்க வேண்டியது. எந்த கார்டு இதுல டிஃபால்ட்டா இருக்கோ அந்த கார்டுல இருந்து சார்ஜ் பண்ண பார்க்கும். இல்லை என்றால் இதுல நீங்க போய் இன்னொரு கார்டை விரும்பினால் ஆட் பண்ணலாம். இன்னொரு கார்டை வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். அடுத்தது சுபாஷ் சொன்னது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் விளங்கி இருக்கும் நினைக்கிறேன். அதுதான் காண்டிவன் திருப்ப கேட்டு கொண்டிருந்தவர். அப்படி என்றால் அந்த என்ன சொல்றது, அந்த 5%ன்றது எவ்ரி டைம் ஆண்டு, எவ்ரி டைம் முதல் தடவையா இல்லை. ஒரு ஆள் இந்த B1ல ஜாயின் பண்ணி அவர் ஃப்ரீ மெம்பரா கூட இருக்கலாம். அவர் ஜாயின் பண்ணி வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவருக்கு ஒரு ஃப்ரீ மெம்பர்னா உங்களுக்கு தெரியும் 2% தான் அலோவ் பண்ணும். 2% தான் அலோவ் பண்ணும். ஆனா வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவருக்கு ஒரு உத்வேகத்தை, அவருக்கு ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கறதுக்காக 5% அலோவ் பண்ணும். ஒரு தடவை மட்டும். அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது 2%க்கு தான் போகும். அதுக்கு பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கா 2%. ஆனா ஒரு வீக்குக்கு 40 பவுண்டுக்கு தான் இந்த டாப் அப் இல்லாமல் பாவிக்க முடியும். ஒரு இன்ஸ்டன்டா பாவிக்கிறதுக்கான ஒரு வழிதான். விளக்கம் போதுமான்றது எனக்கு தெரியலை. Kandivan Kandasamy was, I can see. BT4 gift card only or digital purchase also? What do you mean digital purchase? Okay, digital purchase and நீங்க நினைக்கிற digital gift card கண்டு கேக்குறீங்களா? எனக்கு விளங்கல. Yes. digital card எடுத்தானே physical card எடுத்தானே BT இருக்கு. டிஜிட்டல் கார்டு எடுத்தானே பிசிக்கல் கார்டு எடுத்தானே BT இருக்கு. அதை நான் வேணும்னா உங்களுக்கு காட்டலாம். காண்டிபன் 4BT. அடுத்தது இதுல நான் உங்களுக்கு திருப்ப அந்த இ-வாலெட் இருக்கா காட்டுறேன். இந்த இ-வாலெட் இருக்கா காட்டுறேன். இதுல போய் வியூ இ-வாலெட் ஹிஸ்டரி என்றதை கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல போய் நீங்க கிளிக் பண்ணி உங்களோட BT பார்க்கணும். யார் சொல்றது, எங்களுடைய வேலவேந்தன் கேட்டிருந்தார் எங்க போய் அந்த BT-களை பார்க்க முடியும், எங்க போய் அந்த BT-களை பார்க்க முடியும் கேட்டிருந்தார். இதுல இந்த BTC என்ற கிளிக் பண்ணீங்களா, BTC என்றத சாரி மறை தானே. இந்த மைனிங் என்றதை கிளிக் பண்ணீங்கள் என்றால், இதுல நான் இப்ப கிளிக் பண்ணிருக்கேன் மைனிங் B1 என்றதை கிளிக் பண்ணீங்க என்றால் எங்க இருந்தெல்லாம் BT வருதுன்றது எல்லாம் காட்டும். எல்லா விதமான BT-யும் உங்களுக்கு இதுல காட்டும். இதுல பாத்தீங்கன்னா BT ஹேசஸ் எவ்வளவு, B பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளவு, ஹேசஸ் எவ்வளவு, BT எவ்வளவு, CT எவ்வளவு, BTC எவ்வளவு, CCRB எவ்வளவு, அதன் ஸ்டேட்டஸ் அது என்ன பெண்டிங்ல இருக்கா, அப்ரூவ்ல இருக்கா, எல்லா டீட்டெயிலும் இதுக்குள்ள இருக்கு. எல்லா டீட்டெயிலும் இதுக்குள்ள இருக்கு. இதுல பாருங்க பிபே ஷாப்பிங் இருக்குது. சகல விதமான எங்க இருந்தெல்லாம் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்குதோ அது முழு டீட்டெயிலும் இதுல பார்க்கலாம். இதுல மைனிங் B1 இருக்குது. அந்த ட்ராப் டவுன் மெனுவை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எல்லா டீட்டெயிலும் இதுக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். எல்லா டீட்டெயிலும் இதுக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். அது என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்குது. இதுல பாத்தீங்கன்னா சிலதுகளுக்கு பெய்டு போட்டிருக்கா, அது எங்களுக்கு பே பண்ணிட்டுது. அடுத்தது சிலதுகளை பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா 22/7 நேற்று நடந்த விஷயத்துக்கு பெண்டிங் எல்லாம் காட்டும். அது 14 டேஸுக்கு பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்ரூவ்ட் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்கா
அப்ரூவ்ட் ஆகும். அப்போ நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு போதுமென்று நினைக்கிறேன். கந்தசாமி பாஸ்கர் தேங்க்யூ என்று போடுறேன். வேலை வேந்தன் ஐ வாண்ட் டு நோ பிடி ஃப்ரம் அதர்ஸ் இன் மை நெட்வொர்க். அவைகள்கிட்ட இருந்து வார பிடியை நீங்க பார்க்க விரும்புறீங்கள் என்றால் ஒரு 6 லெவலுக்கு நீங்க பார்க்க முடியும். 6 லெவலுக்கு பார்க்க முடியும். உங்களுடைய மேக்சிமம் 6 லெவலுக்கு பார்க்க முடியும். ஆனால் அவைகள் என்ன சொல்றது, உங்களுடைய டெசிக்னேஷனை பொறுத்தது. எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான சலுகைகளும் கிடையாது. எல்லா விதமான சலுகைகளும் கிடையாது. நீங்கள் இதுல போய் உங்களுடைய ஏர்னிங்ஸ்ன்றதை கிளிக் பண்ணி ஏர்னிங்ஸ்ன்றதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த எல்டிவி போனஸ்ன்றதை கிளிக் பண்ணீங்கடா, எல்டிவி போனஸ்ன்றதை கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல நீங்க டேட்டை சேஞ்ச் பண்ணலாம். விரும்புற டேட்டை நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். நான் இப்ப சும்மா அதுல போடுறேன் 1st of ஜூலைல இருந்து 23rd of ஜூலை இன்று வரையில என்ன நடந்திருக்குண்டா, இனிமேல் இதுல வியூ டீடைல்ஸ் இருக்கு. உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கிறாங்க எல்லாற்ற டீட்டெயிலும் காட்டும். உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கிற முழு பேரையும் காட்டும். உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல 4 பேர் ஆக்டிவா இருக்கிறாங்களா மட்டும், ஒன்றும் செய்யாதாக்களை காட்டாது. அதுக்கு அவைகளுக்கு காட்டுது. அவை எவ்வளவு பிடி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கணும், எவ்வளவு சிடி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கணும், எல்லா டீட்டெயிலும் காட்டுது. எல்லா டீட்டெயிலும் காட்டுறது. ஒரு கோல் மேனேஜர் இந்த கேள்வியை கேட்கறத விட்டு சரியான வருத்தப்படுறேன். சரியான ஒரு தவறன் சிலோடைய அவர் சொல்லக்கூடும், என்னுடைய டீம்ல இருக்கிறார்கள் இதுல வந்திருக்கிறேன், அவையெல்லாம் ஊமை, அவை கொண்டும் கேட்க தெரியாத அதனுடைய நான் கேட்கிறேன் சொல்லக்கூடும். கோல் மேனேஜர் ஒரு ஆள் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறது, அதுக்கு மேல ஒரு ப்ரெசென்டரா இருக்கிறவர், ட்ரெயினரா இருக்கிறவர் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கறது எனக்கு கண்டால் ஒரு நல்ல விஷயமா தெரியல. எனிவே, அடுத்தது நீங்கள் இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கோல் மேனேஜருக்கு மேலே இதுல இந்த ஸ்லாப் இருக்கு, இதுல நீங்க எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு. இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா கோல் மேனேஜருக்கு மேலே இருக்கிறார்கள் 6 லெவலுக்கு பார்க்க முடியும். 6 லெவலுக்கு பார்க்க முடியும். அவைகிட்ட 500,000 சிசிஆர்பி இருந்தால், 500,000 சிசிஆர்பி இருந்தால், அல்லது அவர் 250,000 சிசிஆர்பி வச்சிருப்பார் என்றால் 5 லெவலுக்கு பார்க்க முடியும். அல்லது 100,000 சிசிஆர்பி வச்சிருப்பாரா இருந்தால் 4 லெவலுக்கு பார்க்க முடியும். தானே அவைகளுடைய அமௌண்ட் ஆஃப் சிசிஆர்பி அண்ட் அவைட டெசிக்னேஷனை பொறுத்து அது மாறும். இதுல நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா 6வது லெவல்ல எத்தனை பேர் இருக்கணும்னு பாருங்க. ஒரு 20 பேருக்கிட்ட இருக்கணும் 6வது லெவல்ல. சில பேர் பிடி செய்யணும், சில பேர் சிடி செய்யணும், டிபெண்ட். அப்ப அவைகள் இந்த சிடி பிடியை நீங்க பார்க்க முடியும். அப்ப நான் நினைக்கிறேன் வேலவேந்தன் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் ஏற்கனவே போட்டுட்டார், ஆக்டிவா இருக்கிறார். we not receive any BT from gift card. மனோரஞ்சன் மனோரஜி உங்களுக்கு பிடி கிடைக்கல என்று சொல்றீங்க. ஒரு கிஃப்ட் கார்டுல இருந்தும் அந்த நான் உங்களுக்கு சொன்ன இடத்துல போய் பாருங்க. உங்களோட ஈவலெட்டை கிளிக் பண்ணி இதுல இந்த வெர்ஷன் 3ல போய் போயிட்டு இந்த வியூ ஈவலட் ஹிஸ்டரி என்று இருக்குது. இதை கிளிக் பண்ணி போட்டு இதுல மாத்துக்குவோம். இதுல போய் நீங்கள் மைனிங் B1 இருக்கு, இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இதுல காட்டும் மைனிங் B1. எனக்கு கிடைக்குதுன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு கிடைக்கணும்னா டைம் உங்களுக்கும் கிடைக்கப்படும். தானே? அப்ப எல்லாருக்கும் ஒரே ரைட்ஸ் தான். எல்லாருக்கும் ஒரே இதுல பாத்தீங்கன்னா பிடி கிடைக்குது. ஷாப்பிங்கு பிடி கிடைக்குது. நம்ம இடத்துல காட்டியிருந்தேன். ஷாப்பிங்குக்கு இங்க இருந்து பிடி வருது. அதாவது பிபே ஷாப்பிங். இதுல பிபே ஷாப்பிங்குக்கு பிடி தர மாட்டுது. பிபே ஷாப்பிங்ல அந்த ஃப்ரீ காஃபிக்கு உங்களுக்கு பிடி தராது. ஃப்ரீ காஃபிக்கு பிடி கிடைக்காது. ஆனா அதுக்கு பிட்காயின் கிடையாது, சிடி கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும்? ஏன்னா அது காஃபியே ஃப்ரீ வேண்டாம். அதுக்குள்ள உங்களுக்கு பிடி சிடி எல்லாம் அந்த பிடி பிட்காயின் எல்லாம் தர முடியாது. அப்ப அதுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா காஃபிக்கு உங்களுக்கு சிசிஆர்பி கிடைக்கும், ஹேஷஸ் கிடைக்கும், சிடி கிடைக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்கே பிபே ஷாப்பிங், கிரிப்டோ ஷாப்பிங், இதுல பாத்தீங்கன்னா சிசிஆர்பி கிடைக்குது, மற்றது சிடி கிடைக்குது, ஹேஷஸ் கிடைக்குது. ஆனா அதுக்கு பிடியும் பிடிசியும் கிடைக்காது. ஆனா நீங்கள் நார்மல் ஷாப்பிங் பிபே ஷாப்பிங்ல இப்ப நான் மொரிசன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இதுல எல்லாம் கிடைக்கும். ரைட்டானே? அப்ப நீங்கள் இதுகள்ல போய் பாருங்க. உங்களோட இந்த இதுல பாருங்க, மினிமம் 10 பவுண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு இதுல எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. இந்த இதுல பாருங்க, பிபே ஷாப்பிங், மொரிசன்ஸ் கிஃப்ட் கார்டு.
அப்போ நீங்கள் இதுகளில் போய் கிளிக் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு பிடிசிடி எல்லாம் கிடைக்குதான்னு போய் கிளிக் பண்ணி பாருங்க. அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது கிடைக்க இல்லையென்று சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் ஒரு இமெயில் ஒரு டிக்கெட் ஒன்று ரைஸ் பண்ணுங்க. இப்படி தேதி நான் ஷாப்பிங் செய்திருக்கிறேன், இந்த ஷாப்பிங் அதுக்கு எனக்கு கிடைக்க இல்லையென்று போட்டிங்கன்னா அதுக்காக ஆன்சர் பண்ணுவேன். தேங்க்யூ அண்ணா. ஜஸ்ட் கரெக்ட். நோ, இட்ஸ் ஷாப்பிங் 0. ஓகே. வேற ஏதாவது கேள்விகள்? அப்ப நான் நினைக்கிறேன் அந்த மைனிங் அண்டு நீங்க கேட்டிருந்தது நான் சொன்னது சரியோன்றது எனக்கு தெரியல. நீங்கள் என்னத்தை எதிர்பார்க்குறீங்கள்ட்டு தெரியல. அடுத்தது அரசு பௌரேந்திரன் கேட்டிருக்கிறார் ஈவோலெட்டும் ஆக்டிவிட்டியை பற்றியும் சொல்லித்தர சொல்லி. அவர் தான் அதை சொல்லிக் கொடுக்கறது மற்றவைக்கு அவர் என்னட்டையே கேள்வி கேட்டிருக்கார். மற்றது டெக் பேங்க் அண்ட் ஷாப்பிங்கை பற்றி கேட்டிருக்கார். மற்றது அருளானந்த சிவலிங்கம் MLM பற்றி கேட்டிருக்கார். மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் பற்றி கேட்டிருக்கிறார். அவர் நிற்கிறாரோ தெரியல, 2 ஆள் இருக்கா செக் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங்ல என்ன விளங்கையில் என்று என்ன கேட்டீங்கன்னா அதுக்குரிய பதிலை சொல்லலாம். அடுத்தது ஃப்ளோரன்ஸ் கேட்டிருக்கா, அவ எல்லாத்தையும் கேட்டிருக்கா. அதுல நான் நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் சரி போட்டிருக்கான் நினைக்கிறேன். ஞானகி கேட்ட கேள்விக்கு உங்களுக்கு விடை கிடைச்சிருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு இன்னொரு 15 நிமிஷம் தான் கதைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அடுத்தது ஜெயபத்ம சிங்கம் பிரகலாதன் மெம்பர்ஷிப் ஷாப்பிங் இவ்வளவுதான் மைனிங் ஆக்டிவிட்டி MLM அதுகள் சகலதுகளை பற்றியும் கேட்டிருக்காரு. அவரும் அப்படித்தான் நான் நினைக்கிறேன், எல்லாத்துக்கும் குடு என்ன போல மார்க் பண்ணியிருக்காரு நினைக்கிறேன். ரைட், ஓகே. எனிவே என்ன சொல்றது, யார் அந்த இந்த அன்றைக்கு லாஸ்ட் வீக் இந்த சட் பண்ணைக்குள்ள அந்த பத்மசிங்கம் பிரகலாதன் நீங்கள் ஒரு ஒரு முறைப்பாடு போல ஒன்று வச்சிருந்தீர்கள். அதாவது நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினான், அவருக்கு 337 பிடி அவர் கலெக்ட் பண்ணினவர், நான் ஒரு 337 பிடி கலெக்ட் பண்ணினான். ஆனா எனக்கு அவர்கிட்ட இருந்து கமிஷன் ஒன்றும் வரையில்லை என்று சொல்லியிருந்தீங்க. நான் சொன்னேன் இல்ல கட்டாயம் உங்களுக்கு அந்த கமிஷன் வந்திருக்கும் என்று சொல்லியிருந்தேன். அந்த கமிஷன் கட்டாயம் வந்திருக்கும் என்று சொல்லியிருந்தேன். நீங்கள் அது பிறகு இந்த அளவுக்கு அதை புரிஞ்சு கொண்டீர்கள் என்று தெரியல. பிறகு நான் சொன்னேன் உங்களுடைய பிடிக்கு உங்களுக்கு கமிஷன் கிடைக்காது, அது உங்களுடைய பிடி பிபிடி. ஆனா உங்களுடைய குரூப்ல நடந்த பிஜிபிடிக்கு கட்டாயம் கமிஷன் பெறணும் என்று சொல்லியிருந்தேன். பிறகு பார்த்தால் நீங்கள் நீங்களே அனுப்பியிருக்கிறீர்கள் ஒரு 1 வீக்குக்கு முன்ன நீங்கள் எனக்கு அனுப்பியிருக்கிறீங்கள். எப்படி என்றா நீங்கள் ஒரு 10,000 சிசிஆர்பி வேண்டதுக்கு வழிகிட்டதாகவும், நீங்கள் ஒரு 10,000 சிசிஆர்பி வேண்டதுக்கு வழிகிட்டதாகவும், அந்த வேண்ட வழிக்கிடைக்குள்ள நான் போய் பேமெண்ட்டுக்கு போகைக்குள்ள உங்களுக்கு அந்த சிஸ்டம் சொன்னதாகவும் 117 பவுன் 15 பெனி இருக்குது என்று அந்த சிஸ்டம் சொன்னதாகவும் நீங்கள் எனக்கு போட்டிருக்கிறீங்க. அப்ப அந்த மிச்ச காசு, அந்த பேலன்ஸ் காசை எப்படி பே பண்றதுன்னு நீங்கள் என்னிட்ட கேட்டிருந்தீங்க. நீங்கள் அந்த பேலன்ஸ் காசை எப்படி பே பண்றதுன்ட்டு என்னிட்ட கேட்டிருந்தீங்க. இதுதான் அந்த சாட்சி. இது உங்களுடைய, நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்னுடைய ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன், வடிவா தெரியுது நினைக்கிறேன். நீங்கள் அன்றைக்கு என்ன கேட்டிருந்த கேள்வி இதுதான். இந்த கேட்டு தெரியுது ஸ்கிரீன். இதை நான் ஒரு குற்றம் சொல்றதாக சொல்லி எல்லாரும் ஒரு அறியாமையில் இருக்கிறீர்கள். அதுக்காக உங்க விளக்கப்படுத்துறதுக்காகத்தான் இந்த பத்மசிங்கத்தின் பிரகலாதண்டிய நான் எடுக்க வேண்டி வந்தது. இதுல அவர் சொல்றார் தான் இப்படி 337 337 என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல நடந்தது என்று சொல்றார். ஆனால் எனக்கு அதுக்குரிய கமிஷன் வரையில இவரை இங்கே எனக்கு போட்டிருக்கிறார். ஜூலை மாதம் 15ஆம் தேதி ஒரு உழமைக்கு முன்னம் போட்டிருக்கிறார். ஹாய் ஸ்ரீ அண்ணா, ஐ bought 10,000 CCR from my commission. அவரே எழுதுறார், மை கமிஷன் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் 122 சம்திங் அண்டா இன்னொரு சிலரையும் அதுல வந்திருக்கு. பார்ஷியல் பேமெண்ட் option and rest of balance 79.95. how to pay? They send email. I don't know யார் இமெயில் அனுப்புறாங்கன்னு தெரியல. could you explain please என்று சொல்லியிருக்கிறார். அப்ப நான் போட்டிருக்கேன் செலக்ட் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இட்ஸ் கிவ் யூ டீட்டெயில். அது நீங்கள் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ன்றதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஒரு டீட்டெயில் வரும், அதை வச்சு நீங்க பே பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அப்ப இதை விட நீங்கள் பிறகு என்னென்று நீங்கள் என்ன அந்த கேள்வியை கேட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. என்ன கேள்வி அது லாஸ்ட் சண்டே கேட்டதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படித்தான் வைக்கணும் ராஜா. சண்டே என்று சொன்னால் இது நடந்தது இவர் 15ஆம் தேதி அனுப்பியிருக்கிறார். சண்டே என்றால் கிட்டத்தட்ட எத்தனாம் தேதி, 19ஆம் தேதி 20ஆம் தேதி நினைக்கிறேன்.
19ஆம் தேதி அப்ப நீங்களே கேள்வி எங்க நீங்கள்லாம் இப்படி ஒரு கேள்வி எங்க இருக்கிறீங்க, பிறகு நீங்கள்லாம் எனக்கு அனுப்பியும் இருக்கிறீங்க, பிறகு நேற்று திருப்பி அதை நான் எடுக்க முடியாம போச்சு, நேற்று திருப்பி அனுப்புகிறீங்கள், இப்படி நான் 10,000 பவுண்ட் சிசிஆர் வேர்டுனால் எனக்கு இன்னும் வர இல்லைன்னு சொல்றீங்க. நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணாம உங்களுடைய ஓர்டரை இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் என்னென்று எதிர்பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு அது வர இல்லையாண்டு? இந்த 10,000 சிசிஆர்வி வர இல்லைன்னு என்னென்று எதிர்பார்க்க முடியும்? நீங்க அதுல சரியாக கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 337 பிடி உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல நடந்திருந்தால் 35% வந்து 117 பவுண்ட் 95 பெனி. 117 பவுண்ட் 95 பெனி. எகெயின் நீங்கள் ஒரு மெம்பராக ஜாயின் பண்ணீங்க, அது ஃப்ரீ மெம்பர், நீங்க ஒரு பெய்ட் மெம்பர், whatever it is, நீங்க என்ன மெம்பராக ஜாயின் பண்ணாலும் வெல்கம் போனஸ் ஒரு 5 பவுண்ட் கிடைக்குது. அது சேர்த்து ரெண்டையும் சேர்த்தா 122 பவுண்ட் 95 பெனி உங்களுடைய வாலெட்ல இருந்து இருக்கிறது. அதுலதான் நீங்க 122 பவுண்டை பே பண்ணிக்கிறீங்க. அதுதான் 122 பவுண்டை பே பண்ணிக்கிறீங்க. பிறகு நேற்று எனக்கு போட்டீங்க, ஆனா என்னுடைய லாக்இன் டீட்டெயில் இதுதான், ஆனா எனக்கு இந்த 10,000 சிசிஆர் இன்னும் வந்து கிடைக்கல, ஏன் எனக்கு வர இல்லை கண்டு கேட்டிருந்தீங்க. அப்ப நான் போய் பார்த்தால் நீங்கள் அந்த மிச்ச காசு இருக்கு, அந்த 79 சம்திங்கை பே பண்ண இல்லை. 79 சம்திங்கை நீங்க பே பண்ண இல்லை. பிறகு நான் என்ன செய்தேன்னா என்னுடைய காசுல இருந்து அந்த 79.95 பே பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ஓர்டரை கன்ஃபார்ம் பண்ணி உங்களுக்கு நான் அதோட ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் அனுப்பியிருந்தேன். அப்ப ஒன்றும் இது ஆத்துல போட்டுட்டு சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் போல ஆத்துல போட்டுட்டு போய் குளத்தடியில் 2 வாரம் பாடனா வராது. உங்களுக்கு நாங்கள் இதை கனதடவை சொல்லி இருக்கிறோம், நீங்கள் ஒரு ஓர்டரை கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் அதை இடைநடுவில் விட்டால் நீங்கள் மை அக்கௌண்ட்ன்றதை போய் கிளிக் பண்ணி அதுல பெண்டிங் ஓர்டர் இருக்கு, அதுல போய் அதன் ஸ்டேட்டஸை பார்க்கலாம். எனி டைம் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். நான் இதுல தெளிவா எழுதிக்கிறேன், செலக்ட் பேங்க் டிரான்ஸ்ஃபர், இட்ஸ் கிவ் யூ டீடைல்ஸ் என்று போட்டிருக்கேன். மற்றது இதுல கனவேர் செய்து கொண்டிருக்கிறீங்கள் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன், அந்த 100 பவுண்ட் தரலாம் என்று சொன்னதுக்கு நீங்க என்ன செய்வீங்களா, நீங்கள் உங்களுடைய பாட்டுல போய் உங்களுடைய டீமுக்கோ அல்லது உங்களுக்கோ சிசிஆர்பியை 10,000 எல்லாம் பே பண்ணி வேண்டிட்டு எனக்கு அனுப்புறீங்க. நான் 10,000 வேண்டிட்டு என்ன மாதிரி உண்ட 100 பவுண்ட் என்ன வருமா வராதான்னு கேட்பீங்க. ஒன்று. 2வது ஆட்கள் என்ன செய்யறீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய பாட்டுல போய் ஓர்டர் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் செய்து போட்டு பிறகுதான் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றீங்க என்ன மாதிரி காசு வருமா வராதான்னு சொல்றீங்க. நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போறீங்களா கடைக்கு போக முன்னமெல்லாம் யோசிக்கணும் என்னோட காசு இருக்கா இல்லையாண்டு. கடையில போய் நின்றுண்டா யோசிக்கிறது என்னோட காசு இருக்கா இல்லையாண்டு. கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்னஸ் ஒரு கொஞ்சம் யோசிச்சு கொஞ்சம் என்ன சொல்றது கொஞ்சம் ஒரு புத்திசாலித்தனமா நடக்கிறதுக்காக யோசிக்க வேணும். ஜோசியும் கொண்டு நான் சொல்றேன். ஏன்னா இது நீங்கள் உங்களோட இந்த பிசினஸ் முடியல, நீங்கள் இன்னும் ஒரு 2 பேரை ஒரு 5 பேரை 10 பேரை வழி நடத்த வேண்டி இருக்கு. கட்டாயம் வழி நடத்தும், இல்லாட்டா அது நடக்கவே நடக்காது. இந்த நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் நடக்காது. இதைதான் கனவேர் கேட்டுறீங்கன்னா MLM என்ன மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங்னா இதான் என்ன, நீங்கள் ஒரு 1, 2, 3, 4, 5 அதோ உங்களுடைய தகமைக்கு ஏற்றது போல ஆக்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றீங்க. இப்ப இந்த அவைகள் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாம மல்டி லெவலுக்கு போகும். அப்ப அவைகளை வழிநடத்த வேண்டிய பொறுப்பும் உங்களுக்கு இருக்கிறது. அப்ப நீங்கள் சரியாக செய்ய பழகினால்தான் நீங்கள் அதை செய்ய முடியும். இன்றைக்கு ஒரு லாங் கான்வர்சேஷன் எனக்கும் என்னுடைய ஒரு நண்பருக்கும் அவருக்கு ஒரு நான் சொன்னேன், இன்றைக்கு ஒரு சின்ன அலுவலகம் இன்றைக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு ஒரு லாங் கான்வர்சேஷன், அது இப்படி நீங்க சொன்னீங்க அப்படி சொன்னீங்க, ஆனா இன்றைக்கு உங்களுக்கு உதவி செய்யறீங்களா இல்லையா அது நான் என்னண்டா நான் நெடுக உங்களை ஒரு 2 வருஷமா 3 வருஷமா அல்லது 6 மாசமா 1 வருஷமா உங்களை சைக்கிள் ஏற்றி நான் நெடுகவே உங்களுக்கு பின்னால அந்த சைக்கிளை சீட்டை பிடிச்சு கொண்டு போனா நீங்கள் எப்போ விழுந்து எழும்பி ஓடுறது, அதான் என்னுடைய கேள்வி. நானும் இடத்துல விட்டு பாக்குறேன், நீங்கள் ஓடுறீங்களா பேலன்ஸ் பிடிக்கிறீங்களான்னு விட்டு பாக்குறேன். ஆனா நீங்கள் இல்ல என்ன தொடர்ந்து பிடிச்சு கொண்டு நீங்கள்னு சொல்றீங்க. நான் மாட்டேன்னு சொல்ல இல்லையா, ஆனா நீங்களும் சுயமாக நடக்க வேணும்ன்றதான் என்னுடைய விருப்பம். ஒவ்வொரு தரம் சுயமா. மற்றது நான் நடுக எல்லா மீட்டிங் வழியா பிசிக்கல் மீட்டிங்லேயே முந்தி நான் சொல்றது உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு தரம் என்னை ஃபாலோ பண்ணப்படா, என்னை ஒரு தரம் பின்தொடரப்படா. ஏன்னா என்னை பின்தொடர்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கு. யார் இருக்குது? என்னுடைய நிழல் இருக்குது. அது நான் பகல்ல சூரிய வெளிச்சம் இருந்தால் அது என்னோட வரும், அல்லது இரவு சந்திர வெளிச்சம் இருந்தால் அது என்னோட வரும், அல்லது ஒரு லைட் ஷடோ லைட் இருக்குமாக இருந்தா பவர்ஃபுல்லான லைட் இருக்கும்னா அது என்னோட வரும். நீங்க ஒரு தரம் என்னை பின்தொடரப்படாது. ஏனென்றால் நான் வந்த பாதை சரியான கரடு முரடானது, முள்ளுகள் அதுகளெல்லாம் நிறைஞ்சதாக இருந்தது. அப்ப நீங்களும் அதே பாதைகளால வரப்படாது. உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான பாதை இருக்குது, அந்த பாதைகளால் உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன், விரும்பினால் என்னுடைய கையை பிடிச்சு கொண்டு வரப்பாருங்க.
அல்லது என்னை முந்திக் கொண்டு நடக்க பாருங்க. அதை விட்டுட்டு என்னை ஃபாலோ பண்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தப்படும். அது வந்து உங்களை இன்னும் பின்னுக்கு தள்ளப்பாக்கும். அதுல கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும். அடுத்தது many thanks for your full support for Beeone family, my godfather. ஓகே, அடுத்தது இன்னொரு ஆள் கேட்கிறார், receiving daily earnings report, how to read and learn about right. Okay, using my computer mining 16 hours but report showing 25,000 gases. That mean 16 hours mining only 25,000. அது உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருடைய ஸ்பீடை பொறுத்து, உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருடைய ஸ்பீடை பொறுத்து. என்னுடைய ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது, கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 9 மில்லியன் 10 மில்லியன் ஆசஸ் செய்யும். 9 மில்லியன் 10 மில்லியன் ஆசஸ் செய்யும். எங்களுடைய ஞானகி உங்களுடைய அப்லைன் தான் குணம் ஆந்து கனகசபை சிவராஜசிங்கம். அவர் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சுக்கிறார். ஒரு நாளைக்கு $300 என்று சொல்லி சொன்னா அவர் ஒரு $10 இருக்கிறவர் என்றால் 30 மில்லியன் செய்யுது. அவருடைய 30 மில்லியன் செய்யுது. அது டிபெண்ட் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் பவரை பொறுத்தது. இப்போ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபெராரி காருக்கும் ஒரு ஃபோர்ட் காருக்கும் உள்ள டிஃபரெண்ட், அல்லது ஒரு ஸ்மார்ட் காருக்கும் ஒரு பென்ஸுக்கும் உள்ள டிஃபரெண்ட். அதுபோல உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் பவரை பொறுத்தது. அதுதான் வேலவேந்தன் எல்லா மீட்டிங்களையும் சொல்றவர். இது 2 விஷயத்துல தங்கி இருக்கும்னு சொல்லுவார். 2 விஷயத்துல தங்கி இருக்கும்னு திருப்பி சொல்றார். ஒன்று கம்ப்யூட்டர் பவர், அடுத்தது வந்து உங்களுடைய பேண்ட்வித்தின் பவர். ரெண்டுலையும் ரிலேட் பண்ணும். அது ஏன் என்று சொல்லி உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரும் உங்களுடைய பேண்ட்வித்தும் தான் யோசிக்க வேணும். அடுத்தது ரைட், ஐ வாண்ட் டு நோ am I doing right way or I didn't do right. அது எனக்கு தெரியாது. நீங்க ரைட் வேல போறீங்களோ இல்ல ராங் வேல போறீங்களோன்னு நான் என்னென்று பார்க்கறேன்னு எனக்கு தெரியல. ஒரு சுப்பீரியரான கேள்வி அது. நீங்க this is my question. I mean every payout BT 35% cash and bonus, please. I mean every payout BT. உங்களுக்கு கீழே எப்பதனும் பிடி நடந்திருந்தால் அதுக்குரிய பே அவுட் வந்து அது டைரக்ட் ரெஃபரல் வந்து உங்களுக்கு நேர இருக்கிறவர் எப்பதனும் பிடி செய்திருப்பாராக இருந்தால் அதுக்கு 35% உங்களுக்கு கமிஷனாக கிடைக்கும். 35% அதுக்கு இது இருக்குது அப்படின்னா நீங்க ஒரு மந்துக்கு ஆக குறைஞ்சது எவ்வளவுக்கு செய்யணும் பிடி? இல்ல வீக்கலைக்கல்ல இவர் கேட்கறது டைரக்ட் ரிஃபரலுக்கு அமௌண்ட் இல்ல, ஜீரோ. டைரக்ட் ரிஃபரலுக்கு வந்து அமௌண்ட் இல்லை. நீங்கள் ஒரு பிடி செய்திருந்தாலும் அதுக்குரிய கமிஷன் வரும். ஆனால் நீங்கள் வீக்கலைக்கன்னு சொன்னா மந்துக்கு 200 என்ன 50 பிடி மந்துக்கு 50 பிடி செய்திருந்தால் உங்களுடைய டீம்ல 50 பிடி நடந்திருந்தால், உங்களுடைய ஹோல் டீம்ல 50 பிடி நடந்திருந்தால் உங்களுடைய வீக்லைக் போனஸ் அல்லது பே டீம் போனஸ் உங்களுக்கு கட்டாயம் கிடைக்கும். 35%. அந்த 35%ல ஹாஃப் வந்து கேஷ் ஆகும், ஹாஃப் வந்து சிசிஆர்பியா கிடைக்கும். அது நான் போன கிழமை விளங்கப்படுத்திட்டேன். அந்த ஒரு டயக்ராம் வச்சு இந்த 150 டே சேலஞ்சில் விளங்கப்படுத்தினேன். தயவு செய்து இதுல வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் இந்த வருகிற சண்டே, இன்றைக்கு தேர்ஸ்டே, வருகிற சண்டே நீங்கள் இந்த 150 டேஸுக்கு சேலஞ்சுக்கு இதுவரையில ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாதார்கள் இன்றைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் டைம் தரேன். இன்றைக்கு இரவு 12 மணிக்கு இடையில நீங்கள் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணணும் பை இமெயிலுக்குள்ளால மட்டும் நீங்கள் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணணும். அது இமெயில் நீங்க தயவு செய்து நோட் பண்ணுங்க. bicbik1@gmail.com bicbik1@gmail.com. அதுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பணும். அல்லது போனால் இதுல இப்ப நிக்கிறவ நீங்கள் ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ண இல்லையென்றால், நீங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ண இல்லையென்றால் இப்ப இதுல இருந்து நீங்க ஜஸ்ட் போடலாம். உங்களுக்கு இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 நிமிடம் இருக்கு. 5 நிமிடத்துக்குள்ள நீங்கள் போடலாம். அதாவது பிரகலாதன் சொல்லிக்கிறார் எனக்கு எல்லாம் விளங்கிட்டுது, தேங்க்யூ வெரி மச் என்று சொல்லி. மற்றது இன்னொரு ஆள் போட்டிருக்கார் அரசு வீக்கலைக் 50 பிடியா. ஓகே, இதுதான் சொல்றது. அரசன் கட்டிக்காரனா இருந்து பிரயோசனம் இல்லை, மந்திரிகள் கட்டிக்காரனா இருக்கும். இல்லைன்றால் அரசாட்சி நடத்த முடியாது.
என்னுடைய மந்திரிகள் சரியா தான் வேலை செய்யணும், விக்னராஜா, அரசு போனேந்தரன் போன்றவர்கள். அப்ப ஏற்கனவே நீங்கள் இந்த 150 days சேலஞ்சுக்கு விண்ணப்பிக்காதாக்கள் உங்களுக்கு ஒரு 5 minutes டைம் இருக்கு. இதுல நீங்கள் போடலாம், ஜஸ்ட் போடலாம். அதை விக்னராஜா பிக்கப் பண்ணி உங்களுக்கு இன்விடேஷன் அனுப்புவார். இன்னைக்கு 12 அப்படி வேற உங்களுடைய டீம்ல யாராவது வர வேணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அவைகளுக்கு சொல்லி இன்றைக்கு இரவு 12 மணிக்கு முன்னா நீங்க ரிக்வெஸ்ட் அனுப்ப வேணும். அந்த இமெயில் அட்ரஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன், bicbwone@gmail.com. அதுக்கு மட்டும்தான் நீங்க அனுப்பணும். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இமெயிலுக்கெல்லாம் அனுப்புறது இல்லை, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இமெயில்களுக்கெல்லாம் அனுப்புறது இல்லை. அடுத்தது ரெண்டாவது நாளைக்கு வந்து ஃப்ரைடே அப்படித்தான் விக்கி, நாளைக்கு ஃப்ரைடே உங்களுக்கு அதுக்குரிய கன்ஃபர்மேஷனை உங்களுக்கு 2 நாள் டைம் தாரன். வெள்ளிக்கிழமை நாளைக்கு, சனிக்கிழமை நாளண்டைக்கு. அந்த சனிக்கிழமை இரவு 12 மணிக்கு முன்னம் நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணியே ஆக வேணும். நாங்கள் நீங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி இருந்தா கூட நாங்கள் உங்களுக்கு இமெயில் அனுப்பி நீங்கள் கன்ஃபர்மேஷன் அனுப்ப இல்லையென்றால் நீங்கள் அக்செப்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ஒரு தடவை வந்து பேக்கில் வந்து திருப்பி இமெயில்ல அண்ணன் எனக்கு கிடைச்சிட்டு தான் அனுப்புறது இல்லை, அல்லது வாட்ஸ்அப்ல அண்ணையோ தம்பியோ எனக்கு கிடைச்சிட்டு தான் அனுப்புறது இல்லை. அதுல வர அந்த பட்டன், கிரீன் கலர் பட்டன் அக்செப்ட் இருக்கு, அதுல நீங்க கிளிக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணாட்டால் உங்களை நாங்கள் அலோவ் பண்ண மாட்டோம். இதுல விக்னராஜா போட்டிருக்கிறார் தன்னுடைய இமெயில் அட்ரஸ். இதுக்கு மட்டும்தான் நீங்க என்ன செய்ய வேணும், இந்த ரிக்வெஸ்டை நீங்கள் அனுப்ப வேணும். தயவு செய்து இதுல எழுதினாக்கள் அங்க இமெயில் அனுப்ப தேவையில்லை, அங்கேயும் அனுப்புறது இல்லை. அது வரையும் போட்டணும், இங்கேயும் வரும் அங்கேயும் வரும். என்ன சரிதானே? இந்த இதுல இந்த இமெயில் அட்ரஸ் அவர் எழுதியிருக்கிறார், அதுக்கு மட்டும்தான் நீங்க ரிக்வெஸ்ட் அனுப்ப வேணும். அதுக்கு இன்றைக்கு இரவு 12 மணிக்கு நீங்கள் இதுல டீம் உங்களுடைய டீமுக்கு ஒரு கடப்பாடு இருக்கு. உங்களுடைய டீம்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் இதை இன்ஃபார்ம் பண்ணி விரும்பினால் அவைகளையும் இதுல பங்கு பெற நீங்க சொல்லலாம், அவைகளை ரிக்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லலாம். my laptop given 7 million access for 20 years. அவர் ஒருவர் எங்களுடைய பாஸ்கர் ரூபன், அவர் எங்களுடைய கோல்ட் மேனேஜர் சொல்றார், தன்னுடைய இருக்கிற HP i7 ப்ராசஸஸ் கம்ப்யூட்டர் ஒன்று வச்சிருக்கிறார். அது வந்து 7 million ஹேசஸ் செய்தான் per 24 hours. 24 மணித்தியாலத்துல 7 மில்லியன் ஹேசஸ். அப்ப இப்படியான ஆக்களோட கதைச்சு என்ன செய்யணும்னு அறிய வேணும். அதுக்காக தான் நாங்கள் பப்ளிக்லயே சொல்றது, குணத்தின் பேரை சொல்றது. இந்த எங்களுடைய தம்பி பாஸ்கர் ஒருவன் சொல்றாரு இந்த இப்படி வேலை செய்யுதுன்னு. அப்ப அவைகளோட நீங்க கதைக்கலாம். மற்றது நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உங்களுடைய பாதார விந்தங்களை தொட்டு கேட்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, உங்களுக்கு நாங்கள் லாஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் எங்களுடைய குரூப்ல எல்லாம் போட்டிருந்தோம். ஒரு தடவை நாங்கள் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அவருடைய அக்கௌண்ட்டை. உங்களுக்கு யாராவது எங்களுடைய இந்த பிசினஸை பற்றி ஏதாவது இதுகளை பற்றி ஏதாவது தப்பாக சொன்னார், ஆல்ரெடி இந்த பிசினஸ்ல இருக்கிறவ அல்லது இருந்தவர்கள் ஏதாவது தப்பாக சொன்னார், முதல்ல நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கப்படணும். ஒரு கேள்வியில ஒரு 4-5 கேள்விகளை நீங்க கேட்கப்படணும். முதலாவது, நீர் எவ்வளவு காலம் இதுல ஜாயின் பண்ணி என்று கேட்கப்படும். இரண்டாவது, நீர் இதுல எவ்வளவு சம்பாதிச்சீர் என்று கேட்க வேணும். மூன்றாவது, நீர் இதுல இந்த பொசிஷன்ல இருந்தீர் என்று கேட்க வேணும். இருக்கிறீர் அல்லது இருந்தீர் என்று கேட்கணும். ஏன் இப்ப விலகினீர் என்று கேட்க பழகணும். ஏன் இதுல இருந்து விலகுற. அடுத்தது கேட்கணும், நீர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இருக்கிற வாக்களை ஜஸ்ட் அண்ட் அவர் சொன்னால் அவர்கிட்ட கேட்கணும். அப்ப அவைகளினுடைய நிலை என்னன்னு கேட்கணும். அவைகளினுடைய நிலை என்ன, அவைகளுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு நீங்க கேட்டு பழகணும். இப்படிதான் கனவேர் எல்லாம் வருவினம் குசு ஒரு 5-10 பேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு என்ன செய்யறது, அவையில இருந்து நான் கொஞ்சம் பேர் டீட்டெயில் வாரக்கிழமை எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்ப உங்களுக்கு டைம் காணாது அதனுடைய காட்டுவன் எவ்வளவு குசும்பு செய்து கொண்டிருக்கிறான், எவ்வளவு கெட்டுத்தனம் என்று நினைச்சு செய்து கொண்டிருக்கிறோம், அவைகள் எவ்வளவு இதுவரைக்கும் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கிறோம், அவை என்னென்ன பொய் சொல்லுகிறோம் என்ற எல்லா டீட்டெயிலும் இப்ப நான் பிரகலாதன் காட்டினது போல அவைகளுடைய எல்லா விதமான தகவலும் வச்சிருக்கிறேன். வார கிழமை உங்களுக்கு நான் காட்டுவேன். ஒரு 6-7 பேர் இந்த குசும்பு சொல்லி செய்து கொண்டிருக்கிற ஆக்களை பற்றி உங்களுக்கு நான் காட்டுவேன். அவைகளுடைய தகவல், அவை எப்ப ஜாயின் பண்ணினவை, அவை எவ்வளவு பேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கணும், இவ்வளவு காலத்துக்கு எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்கணும், எல்லா டீட்டெயிலும் காட்டுவேன். எல்லா டீட்டெயிலும் நான் ஒபிஷியலாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அது உலகத்தையும் காட்டுவேன். நீங்கள் அப்படியானாக்கிட்ட கேட்க வேண்டும், நீர் ஏன் இப்படி விலகினீர் அல்லது நீர் ஏன் எனக்கு இதை சொல்ல பார்க்கிறீர்
அந்த தகவல்களை நீங்க கேட்டீங்கள் என்றால் நீங்கள் ஒரு தான் சொல்றது என்றால் தமிழ்ல ஒரு வாசகம் இருக்குது, கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரித்து அறிவதே மை. தீர விசாரித்து அறிவதே மை. அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன், இப்ப இந்த அதன் ஒரு அறிவின்மை தான், ஒரு தெளிவின்மையாலே என்ன செய்திருக்கிறார், என்னை ஒரு இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார். கேட்டதாலே அவருக்கு நான் பதிலளிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. ஆனால் இதையே இவர் போய் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆளுக்கோ அல்லது இதுல மீட்டிங்குக்கு வர்ற இன்னும் ஒருவருக்கோ போய் அல்லது அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அல்போன்ஸ் ரிச்சர்ட் அவருக்கோ அடிச்சு எனக்கு கொண்டும் வரையிலி என்று சொன்னால் எவ்வளவு பாதகமானது, எவ்வளவு சரியில்லாதது யோசிச்சு பாருங்க. இன்றைக்கு அவர் 10,000 CCRV வேண்டி இருக்கிறார். அதுல வந்த காசுல ஒரு சிங்கிள் பெனி வெளியிலிருந்து கொண்டு வரா. ஆனா இந்த 10,000 CCRV வாங்குறதுக்கு இப்ப இதுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு போன ஜூனுக்கு முன்னம் எல்லாம் இதுல கனவேர் இருக்கணும் அவையிலே நீங்க கேட்டு பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு 9,000 பவுண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணவன். எவ்வளவு? 9,000 பவுண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணித்தான் இந்த 10,000, 14,000, 15,000 CCRV ஏர்ன் பண்ணவன். உங்களுக்கு நாங்கள் இவ்வளவு சுலபமா, அதுவும் மட்டும் இல்ல, அவர் அதில் ஏர்ன் பண்ணின கமிஷன் தான் மாட்டிக்கிறார். ஒரு செங்கல் பெனி அவருடைய பொக்கெட்டால கூட இல்லை. இதுகளைத்தான் நீங்க யோசிக்க. இன்றைக்கு அவருடைய CCRB விலை, அவருடைய அது பெறுமதி $75,000. எவ்வளவு? $75,000. தானே. அப்போ ஒருவர் உங்களுக்கு இப்படி ஏதாவது நெகட்டிவாக கதை சொன்னால் முதல்ல கேளுங்க. நாங்கள் இப்ப இந்த சஸ்பெண்ட் பண்ணின ஆள், அந்த உங்களுக்கு தெரியும் அஜிந்தன் நடராஜா, அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு முன்னம் நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன், உங்களுக்கு இவர் கனவேருக்கு டெலிபோன் அடிச்சு அவர் கதைச்சிருக்கிறார், கனவேர் எனக்கு அதை சொல்லி இருக்கிறேன், நான் அவைகளுக்கு போட்டிருந்தேன், அந்த பொதுவாக போட்டிருந்தேன், உங்களுக்கு இவர் சொல்லி இருந்தால் அவர் என்ன உங்களுக்கு சொன்னார்ன்றதை சுபாஷ் ஒரு இமெயில போட்டு அவருக்கு சொல்லுங்க, அவருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல ஒரு கொஞ்சம் பேர் செய்திருக்கிறீங்க. வரவேற்கிறேன். அதனாலதான் சுபாஷ் நான் சொன்னதுக்காக சுபாஷ் செய்ய மாட்டது, அதுக்காக தான் சுபாஷ் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஆனா எனக்கு டைரக்டா அந்த கணம் அந்த டேட்டில எனக்கு சொன்ன அதுல இருந்தால் எனக்கு அதை கிளிக் பண்ணது, அவரை நான் இப்படி செய்ய வேணும்னு அவர் சொன்னவர்கிட்ட இப்ப நான் 3 நாளா ட்ரேஸ் பண்றேன். இப்ப கதையளந்து கொண்டிருக்காரு இல்லையா? அவர் எனக்கு டைரக்டா சொல்லல, அவர் இன்னும் ஒருத்தருக்கு சொன்னவர், அவருக்கு சொல்லித்தான் எனக்கு தெரியும், அவர் தான் பேருந்து எனக்கு சொன்னார். பிறகு நான் இவர் யாருக்கு சொன்னாரு அவர் எனக்கு சொல்றாரோ அவருக்கு போன் பண்ணு, அவர் சொன்னாரு எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லைடா, நான் அதை பற்றி கதைக்கவே இல்லை, எனக்கு அந்த அஜிந்தன் நடராஜாவை தெரியவே மாட்டுதுன்னு அவர் சொல்றாரு. இப்போ இவ்வளவு கதைகளை அளக்கணும்னு சொல்ற நான் எல்லாருடைய டீட்டெயிலும் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இவர் கதையை இவர் கதைகளை புனிய தொடங்குவார். அப்படி என்றால் எனக்கு அப்படித்தான் நடந்தது, இப்படித்தான் நடந்ததுன்னு சொல்லி கதைகளை சொல்லுவார். அதுக்காக நான் எல்லாருடைய டீட்டெயிலையும் ஒத்தரைசேஷனோடு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். வருகிற வியாழக்கிழமை எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு காட்டுவேன், எப்படி எல்லாம் கதை அளக்குறாங்க, எப்படி எல்லாம் பொய் சொல்றாங்கன்னு சொல்லி. எப்படி எல்லாம் பொய் சொல்லுகிறோம், கதை அளக்குறோம்ன்றதை உங்களுக்கு ஆதாரத்தோட சொல்லுவேன். யார் உங்களுக்கு கதை சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் அவைகளுடைய எல்லா விதமான டீட்டெயிலும் என்னிட இருக்குது. அதை நான் ஒத்தரைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அதை உங்களுக்கு வருகிற வியாழக்கிழமை எப்ப ஜாயின் பண்ணிச்சுனா, அவ என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணிச்சுனா, அவ எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணிச்சுனா, எவ்வளவு கமிஷன் எடுத்துச்சுனா, என்னென்னலாம் செய்திருக்கிறோம், எல்லா டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு காட்டும். அதான் ஒருத்தர் சொல்லுவார், என்னை ஒருத்தரும் எதிர்க்கப்படாது, அவனுக்கு எதிர்த்தால் அவனுக்கு பிறகு எதிர்காலம் இருக்கப்படாது. இதுதான் என்னுடைய கொள்கை. என்னை ஒருத்தர் எதிர்க்கப்படாது, எதிர்த்தால் அவருக்கு இனிமேல் எதிர்காலம் இருக்கப்படாது. அப்ப விக்னராஜா வேற யாரோ சொல்லு, ஐ ஆம் நாட் பிளேம், quite understand. நானும் இப்ப சொல்றது எஸ் ஜெயபாத சிங்கம் பிரகலாதன், நான் உங்களை நீங்கள் என்ன பிளேம் பண்ணு சொல்லல, உங்களுக்கு அது உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினவன் அவைகளின் பொறுப்பு, அதை உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி இருக்கப்படும். அவைகளினுடைய பொறுப்பு இதுதான். நான் அவைகளுக்காகத்தான் இவ்வளவு கதையும் சொல்லியிருக்கிறேன் என்றால் அவைகள் படிக்க வாரதில்லை, உதாரணத்துக்கு நான் நினைக்கிறேன் ஜெயபாத சிங்கத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது முருகதாசன், அவையெல்லாம் படிக்க வாரையில், அவைக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு. ஆனா நீர் எதுவும் செய்திருந்தா அவருக்கு கமிஷன் பெறும். ஆனா அப்படிதான் கனவேர் இருக்கிறான். அதாலாம் சொல்றேன் என்றால், நீங்கள் தேவை செய்த என்றால் உங்களுடைய நேரடி அப்ளைன்ஸோடையும் தொடர்பில் இருக்கும், அவையோடையும் கேளுங்க. என்னையா நீ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி போட்டு நீ இந்திய அளவில் பார்த்தவங்க என்ன யார் வழி நடத்துறதுகளுக்கு, அதுக்காக எங்களோட கதைக்க வேண்டாம்னு நான் சொல்ல இல்லை, எங்களோட கதையும் அதுக்காக தான் நாங்கள் பப்ளிக்காவே எங்களுடைய டீட்டெயில் எல்லாம் போட்டுக்கொண்டிருக்கோம்.
ஆனால் அவைகளோடையும் கேளுங்க, ஐயா உனக்கு ஒரு கடப்பாடு இருக்குது, உனக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது, என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது மட்டுமல்ல, நீ என்னை வழிநடத்த வேண்டிய பொறுப்பும் இருக்குது. அதைதான் உமக்கு நீர் ஒரு ஆளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா அவர் உண்மை கேட்க வேணும். நீர் உண்மை ஒரு ஆளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா அவர் உண்மை அதை கேட்க வேணும். இதுதான் அதை கேட்காமல் விடுறதாலதான் என்ன செய்யணும், அவர் தாங்களுடைய கெட்டிக்காரன் நினைச்சு கொண்டு இருக்கிறான், கெட்டிக்காரன் நினைச்சு கொண்டு இருக்கிறான். அப்ப நான் நினைக்கிறேன், நன்றி வணக்கம் சொல்ற நேரம் வந்துட்டுது. அப்படியே வைக்கணும் ராஜா. அவர் யார் எங்களோட வீரசிங்க மேலவேந்தன் கேட்டிருக்கார், இன்றைக்கு 12 midnight வந்து டூ ஷோர்ட்டா ஆக்களுக்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு. அப்ப நாளைக்கு லஞ்ச் மத்தியானம் 12 மணி மட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுவோம். அது தாராளமா காலம். இப்போ 10 மணி தான், 2 hours இருக்கு. தாராளமா காலம் 2 hours இருக்கு. நான் ஒன்று யோசிச்சு நீங்களே இப்படி 2 நாள் வைக்கிறீங்க. எந்த 2 நாள்? காலையில தொடங்கட்டாங்க. காலம் தூடி போட்டு இதுல வந்து குந்தி கொண்டு உங்களோட கதைக்கிறது இல்ல. அதைத்தான் டெய்லி செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். காலையில 9 மணிக்கு இதுல வந்து குந்தினா இரவு 1 மணி மட்டும் அதைத்தான் செய்யறோம். 15 வாட்ஸ்அப் மெசேஜ், 15 வாட்ஸ்அப் கால், 15 டெலிகிராம் கால், 15-20 போன் கால், 15-20 டெக்ஸ்ட் மெசேஜ், எல்லாத்துக்கும் இதுதான் செய்து கொண்டு இருக்கேன். இப்ப நீங்க சொல்றீங்கன்னா அந்த எல்லாத்துக்கும் நீங்க தனித்தனி இமெயில் அனுப்ப சொல்ல, எனக்கு பார்த்து நான் நேற்று எனக்கு ஒரு ஆள் 2-3 பேர் இமெயில் பண்ணிருக்கிறேன் லிஸ்ட் போட்டு, எனக்கு எல்லா இதுக்கும் லிங்க் அனுப்பு, 5 இருக்கு 3 இமெயில் அனுப்புறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. எனக்கு இன்னொரு ஆளை பார்த்தா அப்படியே ஃபுல்லா எங்கட ஷெடியூல அப்படியே எனக்கே திருப்பி அனுப்பி, நாங்கள் போட்ட ஷெடியூல எல்லாத்துக்கும் தனக்கு இமெயில் அனுப்பி, எல்லாத்துக்கும் அனுப்பண்டு. அப்ப நீங்க 3 தரம் டைப் பண்ண 3 தரம் இமெயில் அனுப்ப உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. ஆனா 300 தரம் காசு வர விருப்பமா இருக்கு. 300 தரம் காசு வரணும், எந்த விதமான பாடுபடாம. அப்படியோ எப்படி செய்வோம் என்னன்னா, வார வியாழக்கிழமை என்னோ நான் காலமே ஒரு 7 மணிக்கு தொடங்கட்டோம். 7 மணிக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்பிட்டு அப்ப ஒரு மெயில் அப்புறம் காலமையில இருந்து நான் இரவு ஒரு 10 மணி மட்டும் அப்படியே பிரசங்கம் செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டியா. நீங்கள் அரசு கூப்பிட்டு பிரசன்டேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி 7 மணிக்கு இந்த பிரசன்டேஷன் 2, இந்த மார்க்கெட்டிங் பிளான், இந்த ட்ரைனிங் அல்லாட்டி காண்டிவனோ அல்லாட்டி சிவருவனோ செய்தா பிறகு இது நீங்க உங்களோட கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாத்தையும் ஒரே நாள்ல முடிச்சு விட்டீங்கன்னா எல்லாரும் சாப்பாட்டை கட்டி கொண்டு பிளாஸ்க்ல தண்ணியும் போட்டு கொண்டு இருந்து நாங்க முடிச்சுட்டு போகலாம். அதுக்கும் கேட்கிறாங்க, நீங்கள் காலம் தொடங்கினோடியால் நாங்கள் சமைக்க வழி இல்லாம டெலிவரி பண்ணி விடுறீங்களோ சாப்பாடை பண்ணு. ஓகே யோசிக்கிறீங்களு விளக்க இல்ல சத்தியா, நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னு விளக்கல. அப்ப நாங்கள் நன்றி வணக்கம் சொல்ற நேரமாச்சு. சண்டேக்கு சந்திப்போம் 7:30க்கு. 6:30க்கு குயிட்ஸ் இருக்கு, அடுத்தது 7:30க்கு. பல தடவை என்ன வைக்கணும் ராஜா? நான் சொன்னதுக்கு ஒரு ஆள் போட்டிருக்கேன், சவுண்ட் கிரேட் விக்கியாண்டான்னு போட்டிருக்கேன். ரைட், ஓகே. என்னன்னு சொன்னால், இந்த நாங்கள் பல தடவை சொல்லிட்டேன், இதுல பேருகளை போடைக்குள்ள உங்களுடைய ஃபுல் நேம்களை டைப் பண்ண சொல்லி போட்டிருக்கோம், சொல்லியிருக்கிறோம். ஆனால் ஒரு தரம் அதை செய்கிறீங்களா இல்லை, ஒரு தரம் அதை செய்யல. சந்திரன் போட்டிருக்கு. எந்த சந்திரன், மேல தெரிகிறதா அல்லது வெளியில தெரிகிறதான்னு எனக்கு தெரியல தானே. அப்போ ஒரு ஃபுல் நேமை போடுறதுல என்ன பஞ்சி இருக்குன்னு எனக்கு விளங்க இல்லை. சத்தியமா சொல்ல, என்ன ஃபுல் நேமை போடுறதுல என்ன பஞ்சி இருக்குன்னு தெரியல. அதுதானே. இப்ப அப்பநாத்தை இல்லாம இருக்கணுமா என்றும் கூட எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வேண்டியிருக்கு. என்ன அதுதானே. ஓகே, இப்ப இந்த சொல்லுவாங்க பிசினஸ் கூப்பிட்டு என்ன எல்லாம் கேட்கிறாங்களான்னு. நன்றி, வணக்கம். வணக்கம்.